obogima borobanye ogoeta bunarimi mambya magoro babwerire gaki mambya magoro babwerire gaki obogima borobanye ogoeta bunarimi mambya magoro babwerire gaki mambya magoro babwerire gaki nabalere 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 basayirane nabalere nabalere nakurokya amagombo amagombo tiga tiga kolera tata na manyete kora kora amaya mambya norare tiga tiga kolera tata na manyete kora kora amaya mambya norare nabalere 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 basayirane nabalere nabalere nakurokya amagombo amagombo tiga tiga. Tunakushukuru tena kwa sababu ya neema na baraka zako unakuna tukirimia kama wana wako. Tumekuja katika mahali hapa tukiwa na machozi na mioyo yenye imesononeka, lakini tuna imani na tumaini ya kwamba zaidi ya kaburi kuna uzima wa milele. Tunakuomba Mtakatifu, familia ya karibu, marafiki na kanisa na wote, uwafunge mkanda wa tumaini, mkanda wa faraja, ili ya kwamba zaidi ya yote tujue ya kwamba mzee amepumzika na tutaonana naye wakati mwanao atakaporejea. Sasa tutakapoanza kutazama mwili, waje tuandamane pamoja nawe, na hata tukimaliza tuende pamoja nawe, nikupitia kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Gakolera tata na manyete kora kora amaya mambya norare tiga tiga kolera tata na manyete kora kora amaya mambya norare. Sembera asombo suto bonene balere bakweumya bakwana mangana maya kolende injake tingo ya iwanwanya balere bakweumya bakwana mangana maya kolende injake tingo ya iwanwanya uwe nabalere 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 basayirane nabalere
nabalele amagombo tiga kolera tata na manyete kora amaya mambia norare tiga kolera tata na manyete kora amaya mambia norare nabalele nabalele basayimane nabalele amagombo tiga kolera tata na manyete kora amaya mambia norare tiga kolera tata na manyete kora amaya mambia norare nabalele basayimane nabalele amagombo tiga kolera tata na manyete kora amaya mambia norare tiga kolera tata na manyete kora amaya mambia norare. Asubuhi ya furaha tutakapovuka mto wa Yordani, tukishangilia tukiimba kwa furaha, haleluya haleluya na asifiwe. Asubuhi njema, asubuhi ya furaha tutakapovuka mto wa Yordani, tukishangilia tukiimba kwa furaha, haleluya haleluya na asifiwe, haleluya haleluya na asifiwe. Washindi watafurahi kukanyaga nchi mpya, tabu zote watazisahau pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa furaha. Washindi watafurahi kukanyaga nchi mpya, tabu zote watazisahau pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa furaha. Tutakapofika katika mji ule, mji mtakatifu, makaoni pa Mungu, kitini cha enzi aketie Baba Mungu, tutakaribishwa pamoja na Mwokozi. Tutakapofika katika mji ule, mji mtakatifu, makaoni pa Mungu, kitini cha enzi aketie Baba Mungu,
tutakaribishwa pamoja na Mwokozi, tutakaribishwa pamoja na Mwokozi. Washindi watafurahi kukanyaga nchi mpya, tabu zote watazisahau pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa furaha. Washindi watafurahi kukanyaga nchi mpya, tabu zote watazisahau pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa furaha. Tutaziimba pale tukipongezana, kupeana mikono, tukitabasamu tabasamu za hakika. Sifa na heshima zote ni kwa Yehova. Nyimbo za furaha tutaziimba pale tukipongezana, kupeana mikono, tukitabasamu tabasamu za hakika. Sifa na heshima zote ni kwa Yehova. Sifa na heshima zote ni kwa Yehova. Washindi watafurahi kukanyaga nchi mpya, tabu zote watazisahau pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa furaha. Washindi watafurahi kukanyaga nchi mpya, tabu zote watazisahau pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa furaha. Washindi watafurahi kukanyaga nchi mpya, tabu zote watazisahau pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa furaha.
Soon we'll come to the end of life's journey, and perhaps we'll never meet anymore, till we gather in heaven's bright city, far away on that beautiful shore. If we never meet again this side of heaven, as we struggle through this world and it is strife, there's another meeting place somewhere in heaven, by the side of the river of life, where the charming roses bloom forever, and where separations come no more. If we never meet again this side of heaven, I will meet you on that beautiful shore. They say that we shall meet by the river, where no storm clouds ever darken the sky, and they say that we'll be happy in heaven, in the wonderful sweet by and by. If we never meet again this side of heaven, as we struggle through this world and it is strife, there's another meeting place somewhere in heaven, by the side of the river of life, where the charming roses bloom forever, and where separations come no more. If we never meet again this side of heaven, I will meet you on that beautiful shore. Senseye abayibori bane barere n'obororo, abana baminto barere bakwe umya, ebirero byabo bibe busa. Bitukerimo nidwa senseye abayibori bane barere n'obororo, abana baminto barere bakwe umya, ebirero byabo bibe busa.
twari gutera amo abandi n'abatebe oyo n'omwana omuya basegasege ero bandorere omo ero korende byonsipe bibe gusa abasani n'abatebe twari gutera amo abandi n'abatebe oyo n'omwana omuya basegasege ero bandorere omo ero korende byonsipe bibe gusa abandi n'abatame ekegera ngotoka abandi n'abatebe otokire motindeke tinkomanye sanduku iche ndatindekerwe nende tinkomanya abaracha gutindeka abandi n'abatame ekegera ngotoka abandi n'abatebe otokire motindeke tinkomanye sanduku iche ndatindekerwe nende tinkomanya abaracha gutindeka kwanakweboraline nindi aye orakwe nomanye tabasani bao ayemba gotame onchokera yeso noisago kwano nyambono wenyorere libaga ryobogima bwakare kwanakweboraline nindi aye orakwe nomanye tabasani bao ayemba gotame onchokera yeso noisago kwano nyambono wenyorere libaga ryobogima bwakare natimukire abayibori banetigakorera natimukire abana banetigakorera natimukire abasande banetigakorera natimukire abayibitigakorera natimukire omugako netigakorera natimukire omungino netigakorera natimukire abana banetigakorera natimukire abana banetigakorera natimukire
wangoiga tata ngochichare asamare natororane nabamito barairase chimbera bakwetekare moyo mita makweli na makoro kongia mosyorio kase Yesu moyo mita makweli na makoro kongia mosyorio kase Yesu wangoiga tata ngochichare asamare natororane nabamito barairase chimbera bakwetekare moyo mita makweli na makoro kongia mosyorio kase Yesu moyo mita makweli na makoro kongia mosyorio kase Yesu kila tiga korera Yesu na yabueta makweli asenchera ya masabo konga wangoiga tata na totimuke kila tiga korera Yesu na yabueta makweli asenchera ya masabo konga wangoiga tata na totimuke Olwaza maisabo Nobororo tibikobaho Olwaza maisabo Nobororo tibikobaho Kila tiga korera Yesu na yabueta makweli asenchera ya masabo konga wangoiga tata na totimuke kila tiga korera Yesu na yabueta makweli asenchera ya masabo konga wangoiga tata na totimuke Yesu na yabueta makweli asenchera ya masabo wangoiga tata na totimuke kila tiga korera Yesu na yabueta makweli asenchera ya masabo wangoiga tata na totimuke kila tiga korera Yesu na yabueta makweli asenchera ya masabo konga wangoiga tata na totimuke kila tiga korera Yesu na yabueta makweli asenchera ya masabo konga wangoiga tata na totimuke kila tiga korera Yesu na yabueta makweli asenchera ya masabo wangoiga tata na totimuke kila tiga korera Yesu na yabueta makweli asenchera ya masabo wangoiga tata na totimuke kila tiga korera Yesu na yabueta makweli asenchera ya masabo wangoiga tata na totimuke This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore.
have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Se bitunwa byobogi mana tayaire nakobire meremo ya Yesu korende omobasone omisire naikire omoerio wesabari Tatana vero muegeno asemeremo Neriga sarie megondo nagesire Korende bondo nagoire Tata ninde ange kogendanka Digeria bogimana menyire Dorabuna yesoere ankonyire Namarigana itereta kangobo itongo Chigube chikanyegeria obosaba Tatana vero muegeno asemeremo Neriga sarie megondo nagesire Korende bondo nagoire Tata ninde ange kogendanka Terigu yako batiga basani Kobatigan koro yande nesionoke Korende nimbaganye asebita Biaigoro ensengia totago kwa Tatana vero muegeno asemeremo There's a land
is brighter than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Ego tokare no mucho muyo se koro. Yeso yo gachire ariati to kwa nense tota kogota rinde tota gote. Totagote, and say I'll say totagote. When our work here is done, and the life crown is won, and our troubles and trials are over, or our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Totagote, totagote, and they all say totagote, totagote,
When Christ shall come with shout of acclamation, prepared for the good and blessed, waiting his parcels of power to unfold. Time's dark night of sorrow will wear away, when our Savior will pronounce the glad word, well done, faithful servant, thy title is clear, to end the joy of the Lord. Totagote, totagote, and say I'll say totagote, 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 and say I'll say
kushukuru kwalo. Zawadi ya mzazi wangu ni baraka ilinganishwe na kitu. Kwa hayo ewe Mungu shukuriwa na kushukuru ewe Mungu. Ni mengi umenibarikia, kwa yote umenitendea tangu kuzaliwa kwangu. Lakini leo Baba, ninalo jambo moja nataka nikushukuru kwalo. Zawadi ya mzazi wangu ni baraka ilinganishwe na kitu. Kwa hayo ewe Mungu shukuriwa. Heshimu mzazi Mungu kakupa huyo jinsi alivyo. Shukuru Mungu wako, maana wengine hawana wazazi, wengine waliachwa yatima wadogo sana kujitegemea wenyewe. Mzazi wako hata awe vipi, hakuna mwingine kama yeye. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Heshimu mzazi Mungu kakupa huyo jinsi alivyo. Shukuru Mungu wako, maana wengine hawana wazazi, wengine waliachwa yatima wadogo sana kujitegemea wenyewe. Mzazi wako hata awe vipi, hakuna mwingine kama yeye. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Mzazi kajinyima mazuri ili kukupa wewe maisha ya kutamanika. Wengine wanaishi maisha ya fukara ili sisi tuweze kufaulu. Maadili mema wametufundisha wazazi wetu, yazingatie na usimsahau mzazi wako. Muda mwingi mzazi kajinyima mazuri ili kukupa wewe maisha ya kutamanika. Wengine wanaishi maisha ya fukara ili sisi tuweze kufaulu. Maadili mema wametufundisha wazazi wetu, yazingatie na usimsahau mzazi wako. Heshimu mzazi Mungu kakupa huyo jinsi alivyo. Shukuru Mungu wako, maana wengine hawana wazazi, wengine waliachwa yatima wadogo sana kujitegemea wenyewe. Mzazi wako hata awe vipi, hakuna mwingine kama yeye. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Heshimu mzazi Mungu kakupa huyo jinsi alivyo. Shukuru Mungu wako, maana wengine hawana wazazi, wengine waliachwa yatima wadogo sana kujitegemea wenyewe. Mzazi wako hata awe vipi, hakuna mwingine kama yeye. Baraka
tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Heshimu mzazi, Mungu kakupa huyo jinsi alivyo. Shukuru Mungu wako, maana wengine hawana wazazi, wengine waliachwa yatima wadogo sana kujitegemea wenyewe. Mzazi wako hata awe vipi, hakuna mwingine kama yeye. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Wametugeuka sisi, hata mandugu wamekuwa maadui, wanatutesa kila usiku, kila kuchao. Kimbilio letu ni wewe, kimbilio pekee ni wewe. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Siku ya kinyama inarejea, maswali mengi yataulizwa pale. Nilikupa jirani umtunze, mbona ukamtenda? Miti na mawe ndiyo mashahidi, pahala nyumba yako litakukana, likishuhudia uliyotenda. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari.
Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, wewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, wewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Nawe mwenzangu, tubu leo, Yesu achi kuitana. Unayo nafasi leo, njoo kutana naye. Nawe mwenzangu, tubu leo, Yesu achi kuitana. Unayo nafasi leo, njoo kutana naye. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu
mwendo gani nyumbani? Mlinzi akanijibu, usiku sasa waisha, macheo karibu. Usihuzunike tena, bali ule mwendo, hata ushike ufalme kule mwangani juu. Na tena niliuliza, nchi yote ikajibu, sasa mwendo watimika, milele karibu. Usihuzunike tena, ishara kuu uzasonga, na viumbe vyangojea sauti ya Bwana. Nikamuuliza shujaa, ndipo kanitia moyo, shikilia mapigano, kitambo yaisha. Usihuzunike tena, kazi ifanye kwa moyo, tumeahidi watundu tuishapo shinda. Etoko basaba kera mwana rumubiri mutenene tusabe ngwana njio rero no masaboka na gukura tafadhali kwa sababu ya muda. Tunaomba ya kwamba watafutie mama kiti aweze kukaa. Walima mbwate mwingina mubeke nchi. Walete kirugogo cha ikaranse ga. Walete kirugogo cha ikaranse. Biyamono walete kirugogo ikaranse ga. Biyamono. Asanti, asanti. Tutenene igo bali bago cha gaki tutenenge taike ya mungu na turumo vile 20. Yabara nyobanga buya. Tunaomba tumsimame hivyo. Tuigwanane. Wana wa Nyasaye tuigwanane, ni uchungu sana, lakini tunawaomba tafadhali mtulie kidogo. Okay, asante sana. Okay, tunataka kuomba ili Okay, asanti. Bali rogoro sukagocha biamono. Asante sana mnapokuja. Tunaomba kwaya ya Metembe nimewaona. Mochanga somo nginaga anawahitaji sana. Dolikas njua somo nginaga. Tunaomba driver ututolee gari ili tuweze kuomba, tuweze kutazama mwili tafadhali. Hatuna wakati, naomba pastor usonge karibu. Tukimaliza kuona mwili, one word utuombee tuweke mwili kwa nyumba. Hatuna muda ama hatuna wakati wa kuongea kwa sababu ya muda. Kwa hivyo asante sana driver kwa kusikia. Naomba hawa mko pande hii, tutaona mwili hivi
tukitokea hivi alafu tusimame pande ile ngote abaiga etogwetega toromubere tutinnegabu pasta tusabere tobe kumubere nyumba umulisi nyabuga timaiti umulisi choeringa yale Jared, where are you? Tumeanza program na waomba ya kwamba program ya Juni hii itakuwa program kubwa, itakuwa program enyenge sana na tukora koromubere pasta hata tusabere tukure oyo gutusabira no mulisi nyabuga ili toromubere etogosaba tukuje kwa utaratibu pole pole ili tumalize kwa wakati. Mkiangalia muda wetu umetupatia kisogo, kwa hivyo naomba ya kwamba tutakuwa na haraka sana kwa sababu ya muda. Nimemtambua kuwepo kwa MCA rafiki yangu Posi Mairura, karibu sana. Ono mocho koroe bia mona tuombe Nyaboga alafu tuanze mkutano wa dakika 5 peke yake. Bia mona tato tegere to sabe oyo tata Nyasaye twakoya nembia mono na nembia mono kia kwa ndio musabalo webo mtomaira kwa nyarade kuika korweta oni woikaiga ya tata Nyasaye ekero meroberia era gene kurbono kuika mambia Nyasaye tigato gotikera kia na yo mobwina na yo gotobwero statori goro kuranchi lebio monginoria amona bana bae amone amoteos Nyasaye kia enye meroberia untuntu kwa tikobwa kone kwesu motori wa mabera tatore goro kuranchi ekero tora gene bono sitra kechinke twatinye blozi yakora mnoga nitiara tuasabe tuegente ba kwa hivyo sababu kwetu ya mabera ono mwa kustongo konyi biamono muna murigo tuchake ngora bide bine byangora iwa twende tu pole pole hivyo haya fundi wa nani kuna mtu kupatia wimbo tafadhali. Naomba tutembee haraka kidogo kwa sababu ya muda. Naomba tutembee kidogo kwa sababu ya muda. Tunasema pole kwa familia. Kwa teba pole, tunaomba tutembee haraka kwa sababu ya muda. Hata kesho kuna muda, tunaweza mtazama. Kesho kuna muda, tunaweza mtazama. Kwaya ya Metembe 1 mkuje karibu mali niko hapa. Kwaya ya Metembe ni chumotene na. Kwaya ya Metembe ile wede changa buru chigia sana ni chumotene na. Kwaya ya Metembe tafadhali na wamba mkuje. Kwaya ya Metembe ni chumotene nega. Chumotene na kwaya ya Metembe. Fidia da munu simora katsina. Tunaomba tusongee haraka. Alafu kumbuka kesho kuna wakati tena wa kutazama mwili. Kwa hivyo kama hutapata nafasi ya saa hii, tunakuomba kwa utaratibu ya kwamba kesho tutafanya tena hivyo. Kwaya Metembe ebange guchaga iga. Kwaya Metembe bange iga. Marenga yengo barusole. Hotel ni stay ya Matera. Alafu ndio watu gotera abeke gari. Hatutachukua muda kwa sababu ni 5:34
Nimewaambia hatuna mazungumzo yote hapa. Nafasi ambayo tutapatia ni pastor afanye maombi ili tumalize hapo. Tafadhali tusonge haraka. Kama utafanikiwa maambinero onye toko nyara goikerana kwa Rumubere maambinero. Wale ambao wamesimama hapa nyuma yangu ni kwaya ya Metembe 1. They are very smart. Asante sana. Mungu awabariki kwa sababu mmekuwa pamoja nami. Biamono na raba ntobami ntabangi karibu sana. Nimeona wageni wametoka Nairobi. Siwezi kuwaita kwa majina lakini tutawaita baadaye. Kwa hivyo karibu sana. Wale wametoka Nairobi kuna viti pande hii, wageni wetu kutoka Nairobi naomba tena mpite pande hii. Wale wanatazama mwili tunawaomba kufanya haraka kidogo ili tuanze kipindi kingine. Ekwaya ukangwa ekwane chingwana mambya nditi masenjikaro ekwaya gukwana yokaiga ekwaya bano bekamo ini mukwana buja. Okay, fundi wa mtambo na tani wametuwekea wimbo, kwaya iendelee na wimbo wanapoenda kutazama mwili. Ekwaya Metembe libaganeri ino kanyago kwana ili tokwa liba mukwane chize chere ondele ukwana. Shida za dunia tutasahau, siku Bwana Yesu atakaporudi, atupeleke mbinguni kwa Baba, tukaishi naye milele sote. Atupeleke mbinguni kwa Baba, tukaishi naye milele sote. Shida za dunia tutasahau, siku Bwana Yesu atakaporudi, atupeleke mbinguni kwa Baba, tukaishi naye milele sote. Atupeleke mbinguni kwa Baba, tukaishi naye milele sote. Nyimbo tamu tutaziimba pale, washindi pamoja na malaika, tukizunguka kiti cha enzi na kuiaga dunia ya shida, na kuiaga dunia ya shida. Nyimbo tamu tutaziimba pale, washindi pamoja na malaika, tukizunguka kiti cha enzi na kuiaga dunia ya shida, na kuiaga dunia. Wale wanaotazama mwili tafadhali tufanye kwa haraka tafadhali. Tokole bwanga kienda sije chini. Shida, na kuiaga dunia ya shida.
shida, na kuiaga dunia hii ya shida. Nyimbo zao tutaziimba pale, washindi pamoja na malaika, tukizunguka kiti cha enzi, na kuiaga dunia hii ya shida, na kuiaga dunia hii ya shida. Asante sana kwa yetu ya Metembe 1. Mairura uyoraila no alengo mushiriki wa Metembe 1. Abashiriki mo spina abanmwacha na kimoko teba. Tukora renga. Walibwana mnando umwenge igemo kyango koboko iguru. Onye tubutuge kiyoko boko na tubwatinda amwamu mo kyango koboko iguru. Undugwesi utemu itoko boko bwatinda amwamu mo kiga igoro iga mbia mono. Asante sana Kiss FM 94.1 wako pamoja nami na asi hapa siku ya leo. Kwa wakati huu niliwaambia because hatuna muda, nataka nifanye kitu kimoja tafadhali. Niite pastor achukue dakika 5 ama 6 ikiwezekana, alafu akimaliza anirudishie kipaza sauti nikupatie mtu mmoja ambaye tusumuzie, alafu tufunge na hapo. Remember mwagenda ndoba tangasire kende pastor na ngeri omulisi choe atoletere pastor Mulisi Mbiaono. Asante sana kwa nafasi hii. Na tumeshukuru Mungu ametulinda katika hii safari ndefu na ametuwezesha tumefika hapa salama. Ningeomba mahali popote wote mko tufanye ombi, tukaribishe mnenaji atufariji kwa neno. Kila mmoja tunaomba. Baba Mwenyezi Mungu, masaa haya tumekuja mbele zako jioni njema tukiwa na wingi wa shukrani. Umekuwa kiongozi wetu katika safari ndefu, na hasa katika safari hii tulipo apoteza mzee, umekuwa kiongozi wetu katika programu zote. Masaa haya tunamkaribisha mnenaji, mtumikie upendavyo, ndilo ombi letu kwa jina Yesu mkombozi wetu. Amen. Hasta karibu. Ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana mahali pazuri mno, twapaona kwa umbali sana. Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale, kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale, tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale, kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Ningependa mtulie kidogo, wale mnatoka tukimba stanza ya mwisho mtoke, nichukue dakika zangu 5. Kwa Baba yetu mkarimu tutatoa shukrani kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale, kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Hakika tutakutana wapi? Ng'ambo pale. Baba yetu uliye mbinguni, tunaposoma neno lako takatifu,
tunaomba uwe pamoja nasi, utuongoze, ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Biamono bantu baminto abaya abasani bali mwakira sengencho yokoleta umubere bwoyo minto mairura umusani one sana na kitega iganga tara kangaligani tugasaba nere nande tukaba tukuomerana nere chinga gichinyinge inche na bonse leti umusani paka na inje na tonya maliga. It is so touching. Lakini lende we want to be very sure balitua musemeri nyasaye nga tato ito namanyete inki abantu baye bakorarira naende ekere bararire enga kingo ikere baranyare bagakora gento kiekeiga bakoboka bono igonta tusome kurwase kitabu ya Isaiah 57 verse 1 and 2 elinde tusabe tuariganie nyanki yoyo minto mairura abuankyo. From the book of Isaiah 57 verse 1 and 2, the Bible says, good people die and no one understands or cares. The righteous die, but no one realizes that God is taking them away from the disasters to come. Those who live good lives find peace, rest in death. Good people die. Abantawaya nigo bago koragendo kiekeiga. Nigo bago kwa abantawaya abantu twatigara tole michando. Amaene pi timanyeti nande dindage dintebigu na wonka gerete nande manyete bijasana nga azabantawaya barenge kenyoreko yo mo abanimo. Mairura. Mugako na gwaka marole para ari ngoroigo ari gukwani abantu buyeigo naende oanchete kugamba buyego tali gutakogende mutarakora gendo kiekeiga mutarakwana. So good people die and no one understands or cares. Abantu abaya bagukwa tuarira igo story yakora gendo kiekeiga yaera bana banyasaye naende ebuku yatebanga the righteous abantu bali wala ambao watu ni wenye haki wenye heri. They also die, but no one realizes that God is taking them away from the disasters to come. There is nobody who understand inki abantawa yabakwera. Lakini Nyasaye na abwati sababu aboti mukeria abantu baye kurwaso boiko bwense. Mangana na arabu tokorata to kwegera kurwase ibunge ebyo nga God understands what we do not. Ya kwamba Nyasaye niga manyete egento kerintu totamanyeti. Sometimes a good person dies and we are left confused and grieving. This passage reminds us that God sees beyond what we can see. There is a plan. Nyasaye abuatenga abantu baye kerachinga gichikire bakoragendo kiekeiga batimuka. Buna bangina mulega iga kora batebindenga ekerota geto mwana arare na kyogokora. Okomogongi. Ekiende kwa matererie kende lakini bona njitigangi ngeroro na karorire baba gakorire karate taka mwana karare igago kake ndagera gakira kiri ugasibi ugaka maguta na iturosio mo tondi kabisa mubekere cyanga jindi taka mwana akuga kurara no yejita gaire akorara pino nyane jinsa isata akorite gendo kiege okore emirimo inginda tekoteba Nyasaye igakwariga ni abantu bayo mongina spora. This man was good. Mairano montomia lakini ase Nyasaye nigare ngomya mono wetani buna induto kagerete gendongero Nyasaye amayete buya mono wetani buna numura akore mo mayete. So Nyasaye ga prepare mairura buya akamobeka agatimuka kurwaso boiko bwense emechando yarenge nkaya gose family ye lakini bado Nyasaye na bamwetenga bado mairura akora gendo kiekega atimoke. Number 2, death can be God's act of mercy. Omakweri na bara benga yuna maberango anyasaye inga ebinto mutuyango chibire byarenge ko babube tigati mokimairira kurwaso boiko bwagendo kiekeiga bwense bali mwibule point ino yodenga death can be God's act of mercy. Scripture tells us that God may take the righteous away to spare them from future trouble. What feels like loss to us can be protection in God's wisdom. This is painful. Nyasaye yanya yatakeire omwana bumwako injuzi asira gakina ndindi yikera nero kode gendo kiekega otimukire ntate ko bateya bana ba Nyasaye ngaki
ebirangara bya Nyasaye nebing'ao nebya mwanya bantu niko bikorete gendo kiekega bire bing'ao. This can be an act of mercy korwasi Nyasaye nga orore ile mairura mabira nga going forward mambo itafanya nini itaharibika. And finally God promises peace and rest for those who live good and faithful lives. That is not chaos or fear. It is peace, rest and release in the presence of God. Hallelujah. Bana ba Nyasaye, it is a promise inga varia bana ba Nyasaye bari barabegenu bari faithful meto bogimobo ya obogima wo bwegenwa ogo kwa is not stress ogo kutali chaos ogo kutali oborogi ogo kutali ogo itwa ogo kutali endamwamu bali abamenya tobogimo bwegenwa bamumanyire Yesu Kristo. They understand and they know ogo kwa nogo timoka korwa sobogima bwagendo kiekega minto when say it is my appeal nogo sorra kwa na bana ba Nyasaye to understanding no nyani nchabuna ndo muyaiga na rebu noro muyaiga na beko nyarekana gwakule. Hello abantu bago bakule batume bakule patio muroberi Nyasaye no linga going forward ebintu ngo karabire gendo kiekega ngo sare kabire otherwise theologically mheshimiwa boss ndo wate politically na theologically bona theologically amaene igita keiro mondo onye koro Yesu kwara ndo bugima bwago no buyabori no bwegenu gwaku mapema so that dia mangana ari mutua ta akora gendo kiege ta konyora ochigo sira kurwa soboroti bwatata. I want to pray for you bana be family mongi na spora stand strong. Omugakoyo has fought a good fight okori oro genderuaye peacefully. Bono it is you and me. May God protect you, take care of you. Omugaka indiguvune suja asiri tara Yesu Kristo oyoro motorito. Tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye narohoni hatutao tena haja ya kupumzika. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale kwa Baba yetu mkarimu. Tutatoa shukrani kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Bono ntaite gusaba erinde tusabe Nyasaye tokonye obotoera rubabe omorembo be kurubona na kogenderera naende matanga lero bantu mbali gukwana onye kwebange tochukwane mambi bagandika iyo onye kwebange tukwane lero pato ndiyo taiwana nile ayo gento gyokora akore matanga kagocha kobabugo oya kuli bagukwane gusebona gayi aya wande saba ikara gento kiege karansi tusabe. Baba yetu uliye mbinguni, tunashukuru sana kwa sababu ya sherehe ambayo inaendelea ya mwisho ya mzee huyu shujaa ambaye amepumzika kutoka ulimwengu. Mimi kama mtumishi wako nilimtembelea mzee huyu, tukaongea, tukasemesana, tukaimba pamoja, na kwa hakika mzee alikuwa anaishi maisha ya furaha. Hata kama kulikuwa na changamoto hapa na pale, hata ya ugonjwa, tena umeona ni vema apumzike. It is painful, ni uchungu sana kwa mke wake, watoto na jamii. Lakini Baba wetu uliye mbinguni, umetuonyesha wazi ya kwamba watu wako wazuri wanapumzika kutoka duniani. Sisi hatutaelewa, lakini wewe unajua vizuri kwa hekima yako ni kwa nini haya yametendeka.
Tunaomba Baba yetu, mipango yote iende sawa sawa na mapenzi yako. Watakaoendesha shughuli hii ya mzee uwaongoze, wape hekima na maarifa. Wale ambao wamekuwa wakiandaa mkutano huu, Baba yetu, sifa na shukrani zije kwako na uwabariki kwa njia ya kipekee. Watoto wake uwafariji watakapokuwa wanatoka na watakapokuwa wanaingia. Wageni wetu watakao safiri, Mungu wetu, uwabariki sana sawa sawa na mapenzi yako. Hata viongozi wetu wakiongozwa na MCA wa eneo hili ya Masimba, Baba yetu, naye umbariki, maana amempoteza mmoja wake. Tunaomba ya kwamba hata wengine watakao jumuika wawe na amani na utulivu, ili mzee huyu, Mungu wetu, afanyiwe huduma iliyo safi, huduma ambayo inakupa sifa na shukrani. Yote ambayo yamebaki tumeyakabidhi mikononi mwako. Tunaombea stima, tunaombea vyombo hivi ambavyo tutakavyovitumia, tunaombea wanakwaya, mchungaji atakaye nena hapo kesho, na wote ambao watakaohudhuria mahali hapa, uwape neema ya usafiri. Ni ombi letu tumeomba kwa jina la Baba ambaye ni mkombozi wetu, na kila mmoja aseme amen. Amen. Mungu awabariki. Asante sana mchungaji kwa neno ambao umetupatia, na tuliwaambia kwamba hakuna kuongea kwa sababu ya muda, na pastor nashukuru sana kwa sababu ile muda nilikupea, nimeshukuru sana umechukua hivyo. Kabla sijaleta mmoja wetu, nataka mtoe matangazo. Pamurambale moko na mwasi veke nyenga mwechorocha ni go chamega kachunyo maru ogende buo ochorocha ni mwao sawa sawa. Ya kabere tigatutwara no morembe kamwanyora matanga abande muntanyi sireiru tututwara no morembe ga tigoto abasabire marogo baga kitobuteta tobe no morembe bakamambi bakomo ako yo minto anko yane ayo ni gubiya ikyo moelio mwogenda tugwate ndagira gari mutu tigire ndagira nile gari tugokora, tutaona ndio tutafanya. Kwa sababu kuna rafiki yangu hapa anaitwa MCA Tonara, inchuo tupunge mkono hivi tu hivi, kwa sababu masaa imeenda, tiga tupunge mkono hivi alafu tumalize kipindi hicho. Asante sana mbiyamono nyasaba seni na andikere moko genda mambi muje mupema ekwa yaito muje mapema tosokie omubere totere guchiruguru ama ematanga na matera mbiyamono sana mande onye gochagrata fucho mambi pole sana pole. Mbiyamono ndume ngorerare abantu baminto bekenyoreke wakiongozwa na maokorozi pora na wana bae pole na inche na chirikero mwakoyo seke busika wensokoro na leo tole rusa na ateba nanje tiganche tomokobe na mabito mobeka kendo. Nimesema pole sana se chianti chiene Janet Munjari na anko ya Steve mugakurarire mtuto chatonya kuanega mugakabonere urarire masabe turarenda se familia yiga sokochiane Kenneth Umoyo na abanyanduko na mumanyarero. Nimesema pole kwa kumpoteza ndugu yenu. Owanti anera obungu owanti iti ngwana mangana mange ono principal nje timaiti na ekero na bwateri kondo abananchi abanga etigasi bautaka maana na atika goseninga endererete mwaire techi form chia form 3 and 4 kichi vetting yako letu we open na chibesa nje chibe kuchi account na abana bali ba grade 10 chi form chingo cha gutangasu mwenda so bonge nande nali mwagenda mupiki chi form kwa nege nteke mo hioka gosebibere e problem abantu baminto tobugata bangina muikarasta ni maitena na machi akamacha kana begetensanya getiongo nkako bakonya mwezi na aliyo promise na mwako we budget ubekande gesima tokibeke gosene kanisa metembe 1 ngusa macha achensa gosebuwe ondensa bondie ki gosomwenga abantu bamata abanyore na guchumuina aliyo skuru na yande guchumuina abantu
kurumwa miyo banyore muyo nawe kamacha inanje moko na gonsabirana gusuka gaki ikiani maete na mubwate problem ya match sana ndagete ntigere gau amangana ande mambinto gambe ekero turache kokore nyangi yo mugaka rere yarengena noye musafara tuarenge nanje nate abatigamba join agibona ngwana obeto wasikate abiringani eri magocha kunganga mugaka siko koni apa yabagaka bonsi bikinyoreke nabo gochorere I think yo momuromino one yango yao okay ono mogochwa ayo sokoro yanna kina yabanga yao enche tigangire libageri ga tebe pore mairane yanko yane nande garengo mosani one I remember lili ataraji gosira ntuomerante masimba tukagamba nere sana no monto ntakagirete gosina kwe ekarona acha enero rera mabera sana na kumba makweri etobogoreti una mogo taraiga na boko buga moyore akini otigarite titeka chinke sana koreki oku igamba kweli garenchera kera somonto igo mairona tosomia na bande bagure igo nyasaye etogo sababu ya sana nanga ngote byo monginoria my aunt mote pore sana kwarendiro mogako gasinjira chingi yana maskana abana bawo na bototageta abantu barende michi yabo igo bya mwana mama samaskania nande ngakire family yo mogako mbati Jones pore kekogera ene patiembe mugako yo garengo muntu wa maskani nande gasiketekero muntu nande gabwato bwanchani obonene sana einero obugema bwa mairura tabwate bintu binde binge oranyore burukanite n'abantu so we have lost a very great man esekenyone kegeito na inche ngwa kapore iga yane kwa niamba yane ne family poro sogo siri umugako yo nyasaye abaseni mambia tororenga kyumugaka kwa eniwa na maskania manene abantu moche mweni umugako ya otherwise kene ke yotora kore no ko mweni uya na maskania ye nyasaye abaseni mbia mano sana ya mano boss ya mano mwesimiwa ya irende bano maite tumaite abagako ngakiwa korona kuwa kande iko tiga tukorera agu okaba maite abaganya abange bara mukobati sokoro na kobeke shiringi chiri bubere mugura ya mabera bona maragoba tutigare biya moko genda mogenda na nyasaye asante sana tago tusabira njuto sabira tiga tusabire obungu ne bitino obwate na inji anya bweda dimaite bosaba dimaite bosaba na batise tukale sana tiga to sabe nyasaye uri go myemono to wakire myemono asinga kichiga kare turasubuke ndo monene igotwa wasabira ari antaribirase ma ukoro sport na bana baye no mukibwensi umugakumbati bonekero twakore maragobe to mwikiribuya twasabira omurembe mambi kare to kumwene oba 92 nakero rarente obwo gambi bwaweria kabere nyasaye umubekase bari baba bachora twasabire twensi asokuyena utirerite Yesu Kristo yo muburito asante najua kuomba bwana nyasaba seni fundi wa mtambo tupatie nyimbo kwa napo tunapoenda tuwakole ila hapo all choirs mkuja haraka nimeona Ben director wa Kiss FM na ndio mtu mwenye na ile nyumba nimutei tu mimi obungu bate barore bagoso sukari na nisiamukete najua ushakora tumaini wananisaidia safarini imerimemea mkono Bwana wangu nisianguke tena na unione na sukari na burabono bororo omonene bakonyerero na yabweka ogosemeria
Sakawambu Musarawa Aindabe Ainiraya Veke Mwanzo Aindabe Ome Aindabe Kere Konwera Bunge Aindabe Kere Sera Tengeche Kere Sera Tengeche Abakwete na Babuke Aindabe Kere Kyo Ome Aindabe kere konwera bunge Aindabe kere sera tengeche abakwete na babuke Aindabe kere kyo Obe Aindabe kere konwera bunge Aindabe kere sera tengeche abakwete na babuke Aindabe kere kyo Piamono ekwaya nataka kubaye program nkeiga unatora betoko ende mukutano wiri tukoria rero na ndi twanche tubwatigo family a feeling yabo neringa a program ya a member ye kanisa ebogoriwe ne kanisa igo onde oyorache ndobwat speeches muna mwarare kwaya twachakirega tulia kidogo na ende kwaya nkobarangerinde etora atware chikwaya mono na oyorarangeri wigago sawa twanche toibwere a program egenda buya tagete kolenta omokwani omotangani obo chidaka isato iga atokwanere atoigorere alafu naende kwaya nimbareganie egere motolentera gotera na litwense tora understanding akitoko genda na batoko genda igo paka twakorire mukutano weri tukoria rero kaito muntu narencheraria nabo kworokia abageni asabagocha baita magega birogombere magega ga
bara ikaransa bagani baito bagocha oyo nkolenta akore kwa Mulisia Onyangore ne nkolenta atolentere ekebunge kienge yoko igorera. Karibu Onyangore. Mbiyamana asengencho yeri bageri ya bene wetera asenchera yokorara kuomogaka mairura lero iganya sai bwanchire abantu baye abachira basani asenchera yokoa amateye iga ngora nabo igona ase amariko ngo twale ngora nago twogo semelia ngane titusabe egera tonyore kifungo kosabatore nyasao ito biyamone kiera obwatemerori akerekemo kerengaki igebwata yara yaya lero iga nechingaki chiokomboresa asegati yokorara wetera soyo mintomairura bona asenchere abene enseniga nkona kuuma atere asengencha tutanganeira sokorara bona marikongo twaro gosemelia twasabire igore sangamo na intwe nobuya bwabo akorekane biyamone kero monene ora twanjira tomoika oyora tora kurubono goike kero tora akore twasabira seri de Kristo yoro motoria. Amen. Paulo ngotwale ogosemelia korwa segetabo kia Tesaloniki yeri tangani kero kogende kemungo kia gia kanene ye ochakire 13 oturumboke goika 16 Paulo mangana naro aroro aya omereta Tesaloniki ekera nyoreta abanchi babo bararire ekera ika Tesaloniki igo akari kunyakoba gakwa Tesaloniki ogosemeria Paulo akararia mangana ya gochia sebale egere bamanyenga maene nonyo yobo otanganira asukorara akaba ogosemeri kwa bene Wathesaloniki wa kwanza 4 fungu la 13 hadi 16 na neno linasomeka hivi kwa ile lugha niko nayo ya Kisungu. Our brothers and sisters, we want you to know the truth about those who have died, so that you will not be sad as are those who have no hope. Wone kerai kororo iga kare kunya kobaga kobago semeria na kobatebya sinchere bene bamanye kene ne kene ke na se bali batie kire kunya koba korara egere mbanya kunya koba gotwaro koi omoichano mbaichana asobogima bwabo unabalia batabwatyo gosemeria iga bana bomogaka mairura amono mongina ntonya kunya kaba tokoichana mono ina bali totali no gosemeria bono gosemeria ngo ninga we believe that Jesus died and rose again ngantwegenete inga Yesu Kristo na kwete naenda akaboka nekeraboka ogosemeri gokabasi Yesu Kristo na intuoko igana kutokonya akabato gotwara nyenga kiya mongo chere ekero musomba mairura nere kerago chakoboka una Yesu akwete naenda akaboka agatogo semeria nekerato gosemeria na kuo kutoenda kunya akabato kona kubwati ngantolera una abantu abaliri ekero yo mintararire kolende tolere tole no gosemeri yande kunya akabaga gototebiga fungu la 14 we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will take back with Jesus those who have died believing in him. Nyekero ogo chakwa Yesu Kristo gokaro igo ogo tuwalia ninga amaene asenchere abene Yesu ntowa monere naya kunya kabaga kwalia ni aba totanganeta sokora naye kera toranya kunya kaba togo twaro kwegena. What we are teaching you now is the Lord's teaching. We who are alive on today, the Lord comes, will not go ahead of those who have died. Wana senchera marika yago twaliania aiga kunya kabaga go twegeria
asenchere abene ekero tore moyo intu tore moyo ase rituko riri Yesu akunyaka bakagocha igo riatutang'aneire nekero riatutang'aneire igakunyaka bakagotwarigania asenchere abene ng'a oyo minto mairura ero orarire ende ekero ararire enkakingo ikere ekero arabo verse 16 yatwarigania teguripite sound of command, the unchangeable voice, the sound of God's trumpet, and the Lord himself will come down from heaven. Those who have died believing in Christ will rise to life first. Bona abana banyasa ogosemerio konene igokwanya kunyakoba kogotochika nye sebali batangane taso korara ngamba igweri ogirio monene nekera bara igweri ogierio neri ogirigwa kunebitura nebituleri nekera lira akunebituleri ngama ena bara igweri ogierio ngama ene mbali ganie obonene bwanyasai ngabali banya kunyakoba korara bamwegenete Yesu Kristo mbabo kelitangani nekera babo kireritangani banyakunyakoba kwaliga ntatobo. Verse 17 yatokora na gototebi then we who are living at that time will be gathered up along with them in the crowds to meet the Lord in air, and so we will always be with the Lord. So then encourage one another with these words. Ogosemeri kwa twale entalero iga ase amate yomoga kombati nere iga tokonyaka batogotse biunga amangana ya ikere kero yomo nekera ikere iro kero yomo ebo gosemeria nekere abeiro gosemeria inga senchere yo aintwe kerora toke ngamaene moyo tole ekere geturie kekera akwe ngaba kwete batangana soko moroto to monene na intwera toke ngamoyo tole ntonya ntoba bakabere asenchera yo kwariania obonene bwa Nyasaye inere kunyako bage kobesegeto asenchere abene na intwe twanya kunyako togosegeto inga asenchere yo ngobunene nobuye bwa Nyasaye mbonya kunyako ba bokomenya ase katoito ekebungo ngokorera nekebungo kia Revelation 21 Ere Revelation 21 verse 4 Nerego tebaiga He will wipe away all tears from their eyes. There will be no more death, no more grief, no crying or pain. The old things have disappeared. Bona sinchere abene igo monena to irogo semeria na to tinye eknya kunya kobaga go to tinya marigai korua sa maisa icho bona go kuna ende ngokayo bona kweumi ngokayo bona kolera ngokayo wechanda ngokayo ama kora tiekire goeta bona yaroro na maya ayo kwaliania oboroti serie teleskuso yoro motori amen wana ari kugania toreri bagasugusa tata Nyasaye biamone kiera gwa toiro gosemeria biamone kiera Nyasaye kwa
bono mbiyamone kiera kwaletira abantu bao kurwa chingonga wao asinchire yokoreta amagomba abasingi okutana twanyubekire asore abarai baranyorayo monene obao obuya bwabo isane Ganja
Yanda Sangatara, she's a chick and I mean Angeli Women Ministry, I register Gaiga. Yanta get Korangeria, Baria, Bakuru Kamaira, Moro, Maribara Maira, Mocha, Naboria, Abaisana Vera Token Batoka, Maribako Kamaira, Ramabo, Mocha Mocha, Maribankava. Coba comes, batu kimo kora. Barbakor kamairura, mumuru muavo, mochigo chala. Kita temuru beraya, ulibe micha, kira nawan doce programnya wa tewaga abu. Photo session Wogocha Egere Oba Obaire bicha Engia Alafu Oyomo Asabe Chumaya Sibuya Karatu akorde Abana ba mairura Nka Oye nene moro Mochiche Nimaite moro Mochiche nene mugu atiabaiga Egere Onyole wicha Karibu sana Wabeli jambarole Wabe no kumbarole Amona bandi Wamenye taroro Kukura wicha na wagonte abia Egere nge Oyomo Atoro saba Mukorde, yang terjadi kwa timba itu mewaka boraya, tapi yang apa kan di karibu, waktu yang kan itu karibu, apa tu bahasa dia mau disenara dia, apa bisa? Abang tu bami tu karibu, biar suku ikamu ikirega, nabande balik cincira, ngocha balik, ikon biar mana bami tu, biar mengakori biar suku ika, eli. Boika seri oyo umugakure ngumbya twanche ni bunanche twankonyora ari masimba intwari gastwa ngokiransa nere mono egara akire ogochukungurira chaira aya takongorera ikinche gukugurira kwa maana aye noro chibunure igo n'umuntu rengo umya mono asaba abantu baitu nabari gutirimbuka kurwa twanyorana ari masimba Lalu Malaysia, mata korang semua banda tu kalau sahaja, ni mana sah? Tuan betul dia bilang dia fokus apa? Katanya saya orang macam nandu orang dia. Mana ni kini kisah siapa ni tuan kamu nak bayar mana? Kerana tu kamu kuta ni mana ni? Dia tadi orang yang ada aku. Ingke mana ni? Mungkin mana tu bayar mana? Batu kayu orang, mana batu kayu orang, mungkin batu kayu ni. Abang baru orang, abang ni bilang dia bitambe. Lakini manene ntuma yatanayo mwanamia ntuma y'abantu ntukunyada kuremia amanene sikisenya mu utano bweli tukoli alero unyada kwera buya eli tadi unyada kurakwa ayamba kana sabiri nyaseni wetera seri tadi Yesu Kristo ngori itu amina biamano makiyo biamano asante baribare abana bamairira nene ntwe mwiro bicha ayo mato sabere mwaka nate aba karibu ngairari bagari yoga tenya abantu karibu tangonore bari bara abana bae bachakire gocha karibu abuna mokora iga ayo mo atokoro saba Choria, Babeli Jambarore, Babeno
Yama sana alisina mako yama. Tusabe omonene biyamono asingi njutwa nchire twekira. Etogo sabatasi ya sai obama gatigati ito bagatukoro moyogoyo. Gotu asabe asekiso muru ito. Amen. Yamana tageta ba chokoro. Edaboli wo manyene. Baribara ba chokoro ba oyo mintoma ero enchwango go. Chuma tanainwe. Baribara enchwa. Tengo corona tinda lava kumuka karam tara varara wana ko bolia women ministry to amba sobatera women ministry number 1 to sobatera taga ngenda takoboni mari bare bachikwa ya chachire mara gestega mapema.
Tafadhali mwenye gari KCP 919S, tunakuomba utusaidie gari kutoa Aram. KCP 919S, tafadhali tunakuomba mahali popote ulipo tusaidie. Koranya biemba teyo tiango tonyolia buga. Nate vete moko ba magega. Bono lia buga mo magega. Nanga bono bateriri. Ekwaya anchu ya biemba. Timoy
chana sembe chandere mokonyora timo irokano nyana samarwaire timo boano nyana seva yabakule monene na manyeta ya mogo etera timo ichana sembe chandere mokonyora timo irokano nyana samarwaire timo boano nyana seva yabakule monene na manyeta ya mogo etera remererio sembe chandere mokonyora remererio monene na manyete remererio sembe chandere mokonyora remererio monene na manyete Ayubu akarware nibo yayega kwa abana bayemba gakwembe chandera karora korera karemerera wikomoelyo tingo mwebo munga kabokwele na Ayubu akarware nibo yayega kwa abana bayemba gakwembe chandera karora korenda karemerera wikomoelyo remererio sembe chandere mokonyora remererio monene na manyete remererio sembe chandere mokonyora remererio monene na manyete Ngakionango na batebyo orerebwa maiso b'omusumba Paulo akamusaba monene anyoro kowenibwa orendo buya bwa Nyasaye bokamuisana onyena bwateji ngakionango na batebyo orerebwa maiso b'omusumba Paulo akamusaba monene anyoro kowenibwa orendo buya bwa Nyasaye bokamuisana remererio sembe chandere mokonyora remererio monene na manyete remererio sembe chandere mokonyora remererio monene na manyete sembe chandere mokonyora remererio monene na manyete remererio sembe chandere mokonyora remererio monene na manyete remererio sembe chandere mokonyora remererio monene na manyete remererio sembe chandere mokonyora remererio monene na manyete biamono nyabiemba biamono liabuga mwachire buya nabotagete igasubwa ngana liturakonya chinsa yabuga bone ko era metembe main mobere magega
Mochongu ya Yerusalemu. Mochongu ya Yerusalemu. Twaroseri wende tomenyaro. Kero tora kuwe mechano yense. Abona inde tora menye. Mochongu ya Yerusalemu. Twaroseri wende tomenyaro. Yense abona indora menye ya Mungu emechano teyo ya Mungu oborombo yo mochongu ya inje twaroseriwe abona indora menye ya Mungu emechano teyo ya Mungu oborombo yo mochongu ya inje twaroseriwe abona inje toramenye.
Amen. Biamano ria buga watero kuya mumbu ali natoka netikomenya Metembe Main Church karibu. Ige kuanga naende kuarenda. Ige kuanga karo eko sensi yogi. Ona ukiyere no. Lakini namo tinggal na ako kora.
Amen. Na kitoko batebi. Biabono sing in church choir. Mwatogendri buya twasese ni we wetera se okole mikweino wa kwa matera. Tete kolenta bake kero naende tokolenta chikwaya chinde tochirente. Tiangondole chisemo chia Evans Mairura. Chisemo chia mocho gocha gango asing chebicha. Kagere ngamoro karibu chwango gocha. Chumwensi karaba gukora abangi na Rome onye baro na inumoche. Asebicha. No poeti y voy a negar chira sentamenye malaika korwa idoro ansima tinkwe iguainka ase ense omonene nae omosani meigoro tariseito Aigo senda che amalaika korwa igoro ansima inkwe wainka se babo minto Biamono twakoli digo to saluti. Abangi na Rome nchwango. Abangi na Rome. Abangi na Rome bagokora kuruororo. Nate bunge birogombire muinaria birogo bire binge igaba gani abanda bago ikaransaria abandi nabo gocha mutwaye birogombiro birogo biri byonse birakurwaria yamono egora kana bagina Rome bayo abagina Rome bekibi abagina Rome bayo enchuano Hello? Abana bagina Rome bachire nabera nyarekane na sokoro gosema gokora tokenaro ekera baba akore na mogocha biamona abana bagina Rome onde natigale tabo basi biamono onye mwakore mo salute mo ikaranse tunashukuru asenje jogo cha kwaino tiatonya wali chikasen nyuma chikasen msharacha ba ngina corona ara go se sokoro ya Evans Mairura okay chikasen nchwango chikasen cha Mairura nchwango bali bankambacha chikase ni chiamairira bono nabange bali oyo moyo nabo barakorora igo oyo aibwete kare sana nchibono rwe bicha nabo kubatebe na bakorobera nabange balenkagerete roberango buyabwo amokorobera buyaga semara kana bali abaenge ne mokobera motwe abatambe mobere magega morekane biche buya
Biabana nyamwakorire na mugo salute. Santim biamono. Biamono. Tiganda ngerie a family ya Mokoyo Nespora Korumoino Bobasi family ye ichengima mbatolentera na bare ni matemba burukaine ekaroba kona wocha umwalimu ombuk enchwango wocha Biamono bwana MC Jenenri Umbukie teacher Metembe Primary School na inche ona achire gakoleta magombane ne skuru na abana abandi baratoka na abandi bari skuru abayibuli abandi baratoka na abandi bataracha twatebire pole asomo akombati mairura musani one sana family na baganiria maya na goke korora basani bane kuruburabu baba Fidelis Onduso no mwaka onde na rari kazi ni ya mairu Biamono na tigire getora ya kwa niaba ya skuru kia 500 Biamono mwalimu uli kubata 500 inchira getoro ya skuru ontageteko kolento yomo atotenere atotebinga kibare na bara tusikali motwiga alafu atolentere oyomo gusibabere basabe Mukayona Biamono Mukayona ase libaga ntageteko teba pole nene ase okotimoka kwa Mukayone igera iga abana bo bakorwa sobo musubati ominto spora naende nabontageteko bareta buna bakobwatia ase ngencho abayiboli baito bakebara naende batali chinguru yaigo ntagete basuke motu suka motu abayiboli bali baito abana bo okay abo oyonere tato mwabo spora na abana mama ba mwabo kindly salute iga mogenda muikaranse Biamono genda ikaransa amona intu ntobwate kwaya ya babo minto ole mama mwabo spora tima ti osewa ikira sukamotuga gaki inere kwaya ase inere kwaya ya omongi na Batsheba Mura oyo ole mama mwabo spora naende natebiwe nabo mogotigara magiga motere Biamono ntagete koreta bali bare chikasi chia spora chikasi ni cheito mwenspi bali mole chikasi ni chia spora koru bomame korunka abaiga abana bo chikasi chia spora korwa bomame na se chianti cheito bagakare kindly salute tiga timanyati Biamono ababa atigaire nabo intagete koleta chikamati chia spora chikamati mwenspi chikamati chia spora sukamotu aba nabo chikamati chia spora kindly salute
wacha mpewe picha. Na wamo tutebia kare mwakorire. Thank you. Na wamo ikaransa. Chindu guchiane chikasin chiane bali korunkaria including Pastor Inchugocha. Pastor Johnson. Lakini aya nayo gutusabira omwerio. Bono tigandete brothers Vaspora Inchugocha. Aba muraba mwabo Spora na bwabaiga. Na bwaba teberieta mbia mono. Mbia manase ribaga enje ngoro ku Haron mugaka no yumuturi oyo mwaba Spora. Abakina wana bakwani mbia mole mwensi. Samarieta Josephat Berundu Maturi. Musangere ko mugima na bakwani ngambi ya mole mwensi. Samarieta ngoro ku Daniel Okarie oyo muturi. Meshak Ondeyo oyo nyanamba oyo mwabo na inchende. Samuel Ondeyo Ochora oyo mwabo Spora. Na abagwanire mwensi mbe ya mole. Elieta Ondeyo oyo Nyakoe. Monene yesaba kwe. Buya mora so monene oyo no Pastor Johnson Ondeyo oyo Nyakoale Spora no yo mintokorunga. Kora baswati ba mwabo Spora sukagocha mwensi chugocha iga tena naigo na ikite abakwani ya musangirire ko mwensi mbi ya muri na turasama bi Marieta Damaris Nyaboke oyo Nyakoende oyo mwabo Spora. Bwana asifiwe. Marieta Ruth Nyaboke oyo mwabo Spora Njenguru Spora nyumeri ya gatatu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoro kuroda kwambuka no yo moturi yo mwabo Spora. God is good. Rieta Ruth Kemunto yo Nyakwa Spora no yo mento. Bwana Yesu asifiwe. Samarieta Margaret Nyabonyi oyo mwabo Spora. Enche na abakwani ribairire bya. Encha Samarieta ngoro ku Miriam kwamboka moturi oyo mwabo Spora. Wakire buya somo nene cha Samarieta ngoro kwa Oliver Kerubo chino yo mwabo Spora komorweri ya kabere. Spora omintorema Nyasaye na akorinde. Mwana na bakwe Samarieta Rose Nyaboke moturi yo mwabo Spora. Bancho ba monene bwakire buya ngoro kwa Dorcas Nyabonyi oyo mwabo Spora bia manasobocha. Bia mono tenaigo Pastor na bogo tusabira nche Michael Moturi omomuro mwabo Spora. Timanyati narora moneno minto ga igatima tinga yagenda gochia Spora Nyaboke. I don't know. Ngai kwagenda gochi. Pastor na bogo tusabira ekwayete. Iga tumia mito sabe twins. Nako bakire Nyasaye ngano muyore tigerieta lia oliva kwena ndo igwo bonene. Watorolekane twins karo twasangerekanire iga asama sisi amokoyo ne na sabire otorolekanire na sabire orolekanire nkeye iya tigire maega mo na moswati omintamo na abana na sabire okoboko kwa gwechinguru ko barolekanire ando spiara rolekana makongu Nyasaye na sabire yeri aseri etara Yesu tigale ko Nyasaye asikire getambuke no bogiteri bwa borolekane buya bwa baisane asikire getambuke na sonsi nse ya mabira Yesu kusomtolita bia mona sana ekwaya chugocha bia mona seribaga kwaya kara yakorere kizingo na inu mubwati bwango
Tangazo, naomba kuwatangazia nyumba, wamama wote mtapanda hivi muingie katika hiyo poma, kuna nyumba mnaweza jisaidia pale. Wazee kama mimi tunatelamuka hivi hapo chini kwa familia asomaira noire ngotangase kigusi chumba chiricho abachanu abangine mugutambo kabuga masomo ichulime no mwesto ko mukomerana abagaka bonse baswaiga batumuke chimate tenya sai abaseseni na ndo botegerero bya.
Biamono ekwaya ase gotera okuya kwenda torense mende ase okorangeria efamily ase ogwakuchibicha ye family nabo nare kobagani mwebeke tayare mwekero nkobarangeria bono nkorangeria inde ominto meshaka achakora gosaba egere turangerie family. Biamono Morisia tarasaba monganchire indupole yane uchia somong na spora na abana bae abana ba mo mairura family ya mokyo mana bantu baminto bametembega musacho ralire musacho bwate nkolengia musacho bwata very strong will komenya sobugima bwae kwane gento kende mae gosaba bantu baminto enere semina tobwate egento ndaita goteankiringa ense ya tomenye to n'abantu bakogera obugima bobo buya n'abarai tochora abarai buya tutari gokora amachieso na nche kinyasara ngiki 2027 ngama ete na ngikyo na nche nimba boli mombu ati sekero gigi jansa kyo ba MCA egerembe ko musingi obugima oburai bobo buya bakaiguru bono moko nganjira nsabe motongi muyatata nyasao munyamabera mange tuachirega somo basorero ekiagera omwanchu ito mairuro ralire tuachirega tubwate niye yemo ngalitanga niyo tuabire bebyeto tuensina tolega na omonene oagate family yaye abana baye bakine obagitere kurwa somo besaitani omongina spora chisemi no bongaini ingakiakora family yeye mugakamarira motikeire kai family yombati obolemu ekiagera naye omonene oromolemia obene twasabire nsito ya Kenya omonene otomolembe itokorua obuya bwa otigabuto isane kere twasaba asokwegena kwetera siriterigere Yesu Kristo yoro motorio ito amen. Biamono sana kinda soke gongo soka nande mnyogo chia matangande mwiri naroko eniwa nchemesha kaiko bonyo kurwa Masimba Centres DHI. Thank you. Biamono kwa yori ya mchengo ngaye kwa ya mchengo injo family goninta gatamo betayare singenje yichinsa family ninga ni mo betayare kwa yori ya mchengo injo anga sokotera kwa yori ya mchengo injo sokotera Machango korwa enjoro. Moicha sobwangu please.
mwisho. Wamlaki Bwana Yesu, Baba aendaye mbinguni. Makao ya mbinguni ni makao ya Bwana yaliyoandaliwa kwa walioshinda vita. Wataketi na Yesu, watakula pamoja, wapungiane mikono kwa majani ya mitende. Wimbo ule wa ushindi, wimbo ule wa Musa, wimbo wa mwana-kondoo, milele na milele. Makao ya mbinguni ni makao ya Bwana yaliyoandaliwa kwa walioshinda vita. Wataketi na Yesu, watakula pamoja, wapungiane mikono kwa majani ya mitende. Wimbo ule wa ushindi, wimbo ule wa Musa, wimbo wa mwana-kondoo, milele na milele. Biamana banyarangeria iko bare gocha family ya Agnes Ongoto kanyakobe tayari. Agnes onyakoba tayari na bari bonse bachera Agnes moichega igasinga inje bicha bwango murobere kabire iyo mubwatiguna Sakari Ong'au, mubwatiguna the late Simeon, the late David Mawuche, Teresa Omwancha, Josephine Yosea, the late Napoleon Musa, the late Peter Osiemo, Advocate Kennedy, Yeflex Henry na Thomas. Indate mokorobera iga asinga inje bicha because of time. Muna na barangeri go na bari bonse bachere family iyo. You come quickly. Biamana. Sense,
Yaman, family narangalit please, moicha. Miamano na bali bacha for this family moicha sobwango ibana batoto atakwenda iga na ino mwarorere ngakie gwete gutuira njo sobwango ine family Agnes anya baisanire bakwebicha family ende bwatia ungau now behind this family sobwango the ungau family ino kanyagocha keraba wakwebicha Ungao family, biyamono sana. Agnes and the family, biyamono. Wave to the congregation, biyamono. The Ungao family, na inu moicha sobwango. Mcha sobwango, Ungao family mneko ruo, the la temo family. Skauchi moino, iga sebi, cheku babuata biya. Biyamono. Na mosani ondo ora na moiri ondo cha for this family na bago Atemo family okay Atemo family Biamono nga family Atemo family Teyo, toda te wocha sobwango teyo, mo wuche family, oh inchubwango,
Moguche family na inu kanye kwe bekange. Moguche family na inu bekange. Family tuwate tumwe karansanga bito ko banyora bwaso bwango. Gatemo family bwango. Moguche family na inu kanya gocha. Moguche family kanya gocha na inu. Atemo family na reyo. Atemo family na reyo. Moguche family kanya ko batayare. Emwa bakorera iga mwa kwani abantu baki. Bakorera iga biamono te moguche family na inu karibu. Moguche family. Skaiga ngocha barkuru muino. Okay. Teresa Mwanja family. Enu kanya ko batayare. Teresa Mwanja family. Karibia. Moguche family mbiamono. Aya manaro gocha kurwaria. Aya mara achabu. Wacha bwango. Aya bake bani biche iyo. Bake biche iyo. Biamono sari utorio musangre kanoiga. Biamono. Teresa family. Teresa family. Na inu nchose wango. Wakoruo Josephine. Na family na inu mwebe kange. Teresa family. Robera buya igo asebicha. Biamono. Teresa family. Biamono. Teresa family. Nare yere botwe. Teresa Mwanja family nare yere botwe. Josephine na inu kanya kwa ibeka tayare. Josephine Osea family kanya kwa ibeka ange na inwe. Ayo kura ngota ya bare kara kodre. Biamono saru teremo sangre kano ega. Biamono sangre kano ni muawe kama bako inse. Como kwani wa. Biamono Josephine Osea family. Josephine Biamono Josephine Okorua Musa family Waiche Josephine family kabaiga se kamera ko babwata robera ga uchumuino se kamerere Ade mwabe kabari be familia morende gutwanyira ngeria family elite moko nyebeka mwiga moko manyamuna moko rosi biche yabwenera muri utaracha ine familia Josephine brava gukora Musa family mwabe ange biamono amasangre kana mwabe koreraiga biamono Josephine ne familia yao Musa ne familia yae Musa ngaimwera basani bali ba Fred imwe amutika buye kara Musa igo mabwe familia ya Fred Musa ya Musa familia Musa mabu na abange bare abuna abange kurwabwe familia ya Peter na ni mwebeke tayare familia ya Peter mwebeke tayare abumbi ya mone familia ya Musa a great family ya Musa aulia gukora ne arogoteba egwanya gutamausa Peter family manya kwe sari uti musangre kanoiga biamono family ya Musa Peter family Joseph wango korwabo advocate Kennedy family mwebeke tayari na inwe njubwango biamono
family ya Peter pia mwana family ya Peter nabona arangeri tibia bari bare for this family abairi baba basani. Here is where you belong. Moiri onde musani nakingo barangereriga na nabona begete kiria igo mwacha mwensi kiara na ndasta yogo chigosoa than here. Biamono salute musangerekano biamono advocate Kennedy le family na vasani igo na momineti igo na nabona tebete kam wall Njwango ne family na vasani baye na bairi baye igo na momineti igo ndukabwatia na ta chance singencho ye chinsa na bachigo toira igo nerire good John abasani abairi. Here is where you belong. Igo maramna Teresa Chabuya Yamano Reflex na ne family na inu kabatayar na inwe Para somo sunte Syria Okay, biamono salute musangerekano iga. Biamono thank you so much. Reflex and family. Reflex and finally Thomas ne family na inu mwebe ketiar. Swasi familia yoso kabia. Biamono sana Thomas and the family. Igona bonda angereti umayete wiya sana bali bacha for a family eyo is where you belong. Njwango mwens Thomas and the family bali bacha for this family. Come a family mwanya beka yaba tugeta naliye bije yego soka buyarende mokonye tubanaende. Njwango oh, it's a great family. It's a great family. I think the staff we are Thomas Nera. Biamana se grupo ello. Biamana coraiga. Corai. Barakora barenga bange barakora. Okay, biamana se group siecho ase photo session oyo manara igankorangeri nero representative group wende eli etoria mana into amekiwo akoro ku mic nabwate biamana amsore neva abana ba mintombale
bamu abaspora bale USA igo bantebia ntebe pole nene sabakayone na muswati omwabo na abaigu bonspi ne kenyoro kia metembe na obale na inu naende wamesema pole sana. My brother Silas, my brother David, my brother Zachary, my brother Samson, my sister Nyanchama na abande batebire pole nene mbia muno onewa nimeshukuru mbia muno mokoyone asichinga kiechi okora ya jakere kobara na bera abare etwe onta ete korangeria pastor we district aiche arentolentero mogeni togokora nkoreta tolena ndabande na bera nche bare pastor ondieki timanye tinga okaraira toke usukire okay kwa ya liambase nchwango kwa ya liambase nchu chubwango ya rotole ntomogeni atokwanire Chunguza mianya ya dhambi maishani Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyazi nitengeneze tena upya, geuza nia zako. Kweli achile na koya abaikoli baito abasani baito bonsi bakure titorera elinde tosirya basemelia nesae tata tomente chinguru titokwa emyoyo asobogi momo ekero amakweli achile nakoya abaikoli baito abasani baito bonsi bakure titorera elinde tosirya basemelia nesae tata tomente chinguru titokwa emyoyo asobogi momo batikwe batimoke amakorabo n'abatunyane amate yonsi n'abana omonene nyasaye abaremye agwechana omonene nyasaye abaremye agwechana omonene nyasaye abaremye igoro omochelu emechando no bororo bitabeo titokorera titokobata tutinigwe amarira mamonene
natoumbirane n'abasani baito natotenge twabatera n'omogoko omucheno kare igoro omochenu emechando n'obururu bitabeo titokorera titokobata totigigwe amarira mamonene natoumbirane n'abasani baito natotenge twabatera n'omogoko batigwe batimoke amakolabo n'abatunyane amateyo nsinabana omonene nyasaye abaremye namwechanda omonene nyasaye abaremye namwechanda omonene nyasaye abaremye batimoke amakolabo n'abatunyane amateyo nsinabana omonene nyasaye abaremye namwechanda omonene nyasaye abaremye namwechanda omonene nyasaye abaremye batigwe batimoke amakolabo n'abatunyane amateyo nsinabana omonene nyasaye abaremye namwechanda omonene nyasaye abaremye namwechanda omonene nyasaye abaremye. Biamono, Pastor, karibu. Mbona oto koraiga kusina kimwempra nikimwawate balia mwacha asengencho yesere yo mwario mwega bo mwario bo mugaka urarire bali getenge iro nkorere ngoiga koraiga bia bono chinga kiechiga igoro nethete gukwana na intwe twara kwanire yake twara terire yake lakini omonene nawe atumurubiri oye atagete gutinyuria wega turi moyo ngitwende gokora bona wandete gwaka ngambi ya mono asenge nchobo teru bureiga chinga kiechiga nare kubori ngabarandi barasega tiyaito those men who are ordained put aside for the gospel ministry bali babekera magoko ega nchingo gocha pastors who are now meet is kindly can you come forward apart from the very pastor who knows who is going to give us the bread of life njungo gocha iga mumanya kana marore kanaiga gara bara na barandi ngoja tora matange kiera na ntwenga kieye monga barandi banomba kwe kabisa kera bara kumoja motere na ndo yo marandi ya barandi neno na bamura kindly because of time and my thenga inumwe kamo mokolenda chingaki say your name where you are working ya godara za kurwa Mageto Julius Metembe City Secondary.
Ono Mbasa Johnson Yondeyo onyakoe kurana ikuru PH. Mbia mono sana Nyasaye tigaba sen mwezi. Mungristin no anyamwaka. Ndego mathana korayanule kero yosire tene korayane mbaram. Naro chikorachiane chinge sana kurunya cheki abande korutendere abande koru Naivasa rogoro igonda de bata ipole oyo sirete one korayane igo no nkorera buno ne korera na ende nko bago semeri buno murandi haleluya ono asenye ncho murandi oyo munare na atumite go chaga iga kuna pastor mmoja nilituma hapa wakati mmoja yu pastor songe hapa agacha kurandie kinyuriki umetene ndukura chenche nitore yake bali batari kugubuye njirango kwana barara gosemba nyoro yokwana buya undeta aja gutamera ngamba takorete gentoki lakini ekaba epati engia akamenya bwa akorera yane alisikuwa metho no akorera yane omogi na spora no arega aria ebu spora tenango igetheka yem na twaja kole mna yole moyo mutiga just a minute ya yem nkorera yane ndakwa na bira tatu omogi no yoiga hagateba ngatiga bagani bacha bamenye muhane wiki ngima nonje nara busa nirio wona sengencho yeyo hakamenya ororo buya bakamenya no mugako uri buya wona nere urakwane igurunga ekera amenye to inkinya sa motebia wetero mukutano yo monene agoturanderia atotebie kinya sa agero turangeri gocha aso mukutano yo gomairura mogina spora. Thank you so much. Nyasaye agosenie asemere memi yakwara bere gogokora na enda ogoja kogenda gogokora oyo iga igobaka muroga nge church clerk noyo gotubitisira ogotone keria nge kene mairana arengo musiriki bya kanisa usaba na daribu arengo musiriki na ende nanguli ale bake pasaka tubitisira ngane kene na arengo musiriki na nanguli ale bake pasaka goba kwani boyerere bya ngojika somo mugano we kanisa yo boye ndo mayiro usirire na no mugano ye church history of the late Evans Mairumbati. The late Evans Mairumbati was brought up in a Christian family. Due to this influence, Mairula accepted Christ as his personal savior. He received baptism in the year 2000 at the Masimba and was received in Metembeban Esri Church. The late Evans Mairumbati was a devoted Christian and he participated actively in church activities such as construction of the church and spearheading special collection for raising funds to purchase choir musical instruments. The late Mairura also faithfully served the Lord through tithes and offerings despite life challenges. Evans worked with God for the last 26 years. Our church has lost a member who was devoted to serve the Lord throughout his life. May the family have hope that when Christ comes to take chosen ones, they will meet with Evans. May God bless you. Mwezi songe kyonga kire gento kya gokora kane kanisa no akora gento ki eba magacho ebe chikwaya aba pota group abandu ba pota group mbante biga kere ndate nene ga igamba inyorie nga mo banta baya buna Mairura arengo muya in possible way mate gento ko kwana twa kubwata maigurego keva in possible way yani badanga mo baya siko buna Mairura arengo muya mo cha korara banyora abantu bagokoba gocha matanga yo haleluya igo economy yakina kwabo muntu olengaki balenga bagoteba na tosabe igore kwana mwana intwe monene nigo twate negetie keiga asenyencho oyomo wabasomba bao Mairura timokire obugirie geture rio monene ngainchuo egere gwetera sogocha kwoino nonye na ararire omo babere batatu baiguringana rio gotore kabana chekina asengenche yo omosombo otenendega igabono gukwana ara mona intwe gotware gosabanga monene getokurwa ondeta arwa umurakera twestorwa totwerere no bone no buya bwao
gwitira cethari ya Kristo yoro maborio itu morandi oyo gukwana barenga banya komora kai ndoje na bokwira bukura na bokwira chukura kitari nkega iga keba na ba tuko tayari na ba kwira chukura kitari nkega iga ande twa ke suti ebie kaini paketai igekere mure amo when you are ponding no yo tumokire mure ponding owa matheni go kogendera haleluya igaru bosongo aje naru ni amira agena botole bia ntole bia moroje beka ngoli ngane ribu na igole ganeti. Bwana asifiwe. Yesu ni mwema. Nataka kumshukuru Mungu wetu sana kwa sababu ya nafasi hii ambayo ni ya mapendeleo. Amenipendelea hakika, nimejipata nikiwa buheri wa afya. Na wewe vile vile amekupendelea, umejikuta ukiwa buheri wa afya. Na amemwandaa mtumishi wake Mzee Mairura mwenye ametukuzanya katika mahali hapa. Ningetaka kuomba msamaha kwa Elder Jared. Jana tulipokuwa pale hema tukitoa mwili, tulisemezana nitafika hapa majira ya saa 4. Lakini tulipotoka na mandugu zangu, nikiendesha gari nikafika Keumbu kwa mteremko, nikaona taili mbele ya umbali ule. Sasa ndio tukapata kusimamisha gari nyingine, nikapata ni wa kanisa wa nini wa Keumbu. Wakatusaidia, gari ikawaka, tumefika hapa. Kwa hivyo ni jambo la kuamini ya kwamba Mungu yu pamoja nasi. Penye ametutoa alikuwa anataka tufike kwa hii familia. Mshangao mwingine nimepatana kwamba mtumishi wa Mungu pastor tumefalia bila hata hatujapigania simu. Tumechikuta tukiwa jinsi hiyo. Kwa hivyo nashukuru Mungu. Mimi kwa jina ni Innocent Wabuyele. Innocent Wabuyele ninahubiri kutoka Radio Kisima 89.7 FM na channel ya Hope Channel na vile vile radio nyingine inaitwa Advanced World Radio ya South Africa. Nashukuru Mungu nilikuwa hapa 2023 na hakika nilipokuja hapa mwenye alinikaribisha alikuwa ni Mzee Mairura. Vile vile nikaishi kwake kwa machuma mawili. Na vile nimehubiri hapa Kenya na nchi 9 ambao sio Kenya, nje ya nje. Sijaishi mahali penye nilipata faraja, nikapata tumaini, nikapata amani, nikapata kutiwa moyo kama kwa hii familia. Ndio sababu ninaipenda. Tunawasiliana kila siku. Na zaidi ya yote, kwa mapenzi ya Mungu, Mungu ameenda kutunganisha kama kanisa na sisi wote kama familia ya Mzee Mairura. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kitendo hicho. Vile nimekuja hapa, nimekuja na wanakwaya wanaoitwa kwaya inaitwa Mkeni wa Injilisti kwaya. Kuna wimbo nataka tuimbe, ndio nisome mafungu machache tukiendelea mbele. Karibu sana kwaya. Yule pia anatoka nyuma ni mhubiri anaitwa Chafet. Usiku yeye ndiye anafanya mahubiri ya kukaribisha Sabato kutoka 89.7 FM. Huyu naye ni mwimbaji wa kwaya kutoka Millennium SDA Church. Ni vile sasa wengine wako mbali, tungekuja kwaya ambayo ni ya watu wengi. Ni ya wazee peke yake wanafanya hiyo kazi. Wakamtuma nabii Yeremia kwa wakazi wa mji wa Yerusalemu kwamba ataleta mabaya juu ya Yerusalemu na juu ya vijiji vyake vyote. Jeshi likazunguka Yerusalemu, walibomoa kuta za Yerusalemu, ikaingia mjini Yerusalemu, walikula hata watoto wao na mwili
Sedekia na wakuu wake walipoona jeshi la Wababeli, wakakimbia wakatoka mjini usiku kwa njia ya bustani ya mfalme. Jeshi likazunguka Yerusalemu, walipomoa kuta za Yerusalemu, ikaingia mjini Yerusalemu, walikula hata watoto wao. Damu ilimwagika kilio kikuu, nyumba zilichomwa hata na mali zao. Damu ilimwagika kilio kikuu, nyumba zilichomwa hata na mali zao. Maombolezo, maombolezo, maombolezo juu ya Yerusalemu. Maombolezo, maombolezo, maombolezo juu ya Yerusalemu. Maombolezo, maombolezo, maombolezo juu ya Yerusalemu. Wakawapata katika nchi ya Yeriko, wakamkamata mfalme Sedekia, wakamleta kwa Nebukadneza. Jeshi likazunguka Yerusalemu, walipomoa kuta za Yerusalemu, ikaingia mjini Yerusalemu, walikula hata watoto wao. Damu ilimwagika kilio kikuu, nyumba zilichomwa hata na mali zao. Damu ilimwagika kilio kikuu, nyumba zilichomwa hata na mali zao. Maombolezo, maombolezo, maombolezo juu ya Yerusalemu. Maombolezo, maombolezo, maombolezo juu ya Yerusalemu. Maombolezo, maombolezo, maombolezo juu ya Yerusalemu. Tangazo kwa wakaaji wa dunia hii, dunia hii itachoma moto, itaanguka, haitasimama tena, itapotea milele na milele. Kwa wenye dhambi wataomboleza, wakimwona Yesu kwa utukufu wake. Alialia na kusaba meno, watapotea milele na milele. Watajificha chini ya miamba, wataiambia mlima tuangukie. Watajificha chini ya miamba, wataiambia mlima tuangukie. Maombolezo, maombolezo, maombolezo juu ya dunia hii. 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 Bwana asifiwe. Hakika Mungu wetu ni mwema
na hakika Yesu karibuni anarudi. Ninataka kushukuru Mungu kwa sababu nilipokuwa nikiangalia kitabu hiki, na hapo ndio nataka nianzie. Yohana 11 mstari wa 25 na mstari wa 26. Kuna somo liliangaziwa mahali pale. Ningetaka nikusomehe tena, nitasoma mistari michache ili ya kwamba tuone hakika vile mzee amelala na wewe siku moja utalala. Vile mzee amelala hata ukiwa mwanakwaya utalala siku moja. Vile mzee amelala hata tukiwa wahubiri utalala siku moja. Hata wenye mmepaki kama familia siku yenu itafika na mtapumzika. Kwa hivyo inafaa tujiandae tunapongojea marejeo ya Yesu mara ya pili. Maandiko yanasemaje? Yohana 11 mstari wa 25 na 26. Maandiko yanasema Yesu akamwambia. Huyu ni Yesu anatangaza. Yesu akamwambia. Endelea kusoma. Mimi ndimi huo ufufuo. Kwa hivyo Yesu hapa kuna binamu yake alikuwa amekufa kwa jina la Lazaro. Sasa familia ilikuwa inaomboleza, madada wanaomboleza, kanisa inaomboleza, familia inaomboleza. Lakini sasa Yesu akachukua siku 4 kurudi kusema kuenda kumfufua rafiki yake. Alipofika mahali pale wakaanza kumnenea maneno ya kwamba na ufundo, ya kwamba amenuka, ya kwamba atafufuka. Lakini Yesu akafungua macho yao ya kiundani akiwaambia, mimi ndiye huo ufufuo. Ningeomba namna gani familia ya mzee mwenye amelala, mpenzi mwenye mlikuwa mnapenda, kanisa lilikuwa nampenda, sisi sote tulikuwa tunampenda, tukubali ya kwamba amepumzika. Lakini ambaye ni mwenye uzima, mwenye ufufuo, siku parapanda itakapolia, sauti italia katika kaburi lake, na hakika Yesu atamnyanyua na atampatia maisha mapya katika Kristo. Naendelea kusemaje? Mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yeye ndiye ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Hakika atakuwa anaishi. Mpendwa, ingekuwa namna gani, ingekuwa furaha namna gani ya kwamba tukimtazama mzee ndani ya jeneza, atuandae katika safari ya Ukristo, atuandae katika safari ya ukombozi, tukichua ya kwamba jinsi ile amelala, wote wanaoamini Yesu akirudi hakika atawafufua. Hiyo ndio furaha yangu, ndio tumaini yangu na tumaini la kila mmoja. Ninapotafakari katika mistari hiyo, huwa inanikumbusha mambo mengi. Nikiona ya kwamba nilikuja hapa kumtembelea mama, siku ile nilipopata habari usiku ya kwamba mzee amelala, hata sikupiga simu kwa mtu yeyote. Nikaomba nikasema, Mungu mfariji yule mama, sababu najua vile alikuwa anapendana na mzee. Nikaambia watoto wake ili ya kwamba Mungu awafariji, sababu najua vile alikuwa anapenda mzee, vile alikuwa anampigania hata wachukua wake. Lakini sasa nami nikakumbuka siku moja, nikwambie Pastor Joseph, tukiwa hivi siku moja tutakufa. Kutakuwa na mkutano kama huu, ukiwa pale kaburini, chenesha linateremshwa kwenda kwa kaburi. Mchungaji mwenye atakuwa siku hiyo akisema ya kwamba mafumbi kwa mafumbi, mchanga kwa mchanga, familia inaomboleza, kila mmoja analia. Lakini hapo safari imefika mwisho. Lakini ikiwa ni safari ya tumaini, kuna maisha zaidi ya kaburi. Mhubiri 9 mstari wa 5 na wa 6. Ili ya kwamba tuone vile Mungu anasema kutakuaje kwetu sisi ambao tulio hai. Unapokuja kuhudhuria mkutano kama huu, usije tu kuangalia vile familia imefalia, uone vile wanakaa, ukusikiza vile watu wanasema, lakini jitafakari wewe mwenyewe ya kwamba ikiwa leo ni siku yangu, nitalala namna gani? Yesu atakaporudi akisimama katika mlango wa kaburi langu, atatangaza ya kwamba ni mwanangu mpendwa, ama ni shetani atasema huyu ni rafiki wangu? Maandiko yanasemaje? Mhubiri 9 ukianza mstari wa 5. Mhubiri 9 ukianza mstari wa 5 na wa 6. 9. Ni kama leo Biblia umesahau kufungua, nilipokuwa hapo ulikuwa unanisomea kwa haraka. Mhubiri 9 mstari wa 5 inasemaje? Mstari wa 5 inasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Kwa hivyo matangazo kutoka kiti cha mbinguni tunatangaziwa leo hii tarehe 6 ya kwamba mimi na wewe tukiwa hai leo tufahamu ya kwamba tutafanya nini?
tutakufa. Kwa hivyo kifo ni njia moja ya safari kukuandaa katika maisha mapya. Kifo ni agizo kutoka mbinguni, na hilo agizo alikuwa mapenzi ya Mungu, ndio sababu akamtuma mwanae. Kwa sababu mwanadamu alianguka katika kifo kwa sababu ya kutotii, kwa sababu ya dhambi, ndipo tukahesabiwa kufa. Sasa Mungu ametuambia mimi na wewe tufahamu ya kwamba siku moja tutakufa. Tulipokuwa pale town chana, mimi nilienda pale vile mzee alikuwa anaandaliwa kule ndani, nikatazama vile amelala vizuri. Mwenye alikuwa akiniona na cheka sura, sasa hawezi akaniona, hawezi akaninenea maneno matamu, hawezi akanisalimia, hawezi akafanya kitu chochote. Ndipo nikakumbuka mstari huu ya kwamba hakika siku moja nami nitakufa. Hakika watu wengi watazingira katika mwili wangu. Hakika familia itaomboleza. Hakika kanisa litaomboleza. Mchungaji mwenye alikuwa anahubiria amekufa. Kwaya italia, mwenye alikuwa anatuhubiria amekufa. Kila mmoja atalia, lakini tumaini na ya kwamba hakika zaidi ya kaburi kuna maisha ya milele. Naendelea kusemaje? Lakini wafu hawajui neno lolote. Sasa mzee Mairura hamuna chambo lolote analolitambua. Kwa hivyo ikiwa ni mambo ya wokovu, hawezi kuokoka sasa. Ikiwa ni mambo ya kunenea familia ili ya kwamba vile wataendelea, niwaambie dada zangu, mzee hamtamuona akiwashauri. Hautaona mzee akikupigia simu tena. Hautaona mzee akikupigia simu tena. Kwa hivyo wachukuu wake wakiwa hapa, chueni ya kwamba ndugu Steve sasa mzee ameenda. Na akiwa ameenda jinsi hiyo, tumaini ni ya kwamba kuna faraja. Kama mimi vile ninavyomfahamu, ni mzee mkamilifu vile ukiwa pale Masimba, ukisikia waendeshaji pikipiki wametaja kwamba fulani ni mzuri, amini tu hivyo, kwa sababu wadanganyi. Kwa hivyo tabia ya mzee mimi vile najua ni mzee ambaye ana chuki, mzee wa furaha, lakini amelala. Na ikiwa tunajua ya kwamba sisi tutakufa, na yule ana tumaini. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba mzee unapokufa, mzazi unapokufa, unafaa kuandaa familia iliyo nyuma ili ya kwamba ikafuate nyayo zako. Kwa hivyo sasa vile mzee amelala, ninajua kwamba ndugu mwenye amepaki katika familia hii, kichana wa kipekee, ni ndugu anaitwa Steve. Na kuna wasichana wengine 3. Na kuna mama, na kuna watoto wengine. Sasa Mungu anasemaje? Unajua kifo kina furaha yake, kina faida yake. Je, vile mzee amelala, ni faida gani itabaki kwa familia? Mwanzo 25 mstari wa 11. Mwanzo 25 mstari wa 11. Maandiko inasemaje? Maandiko inasema, nataka usikize hilo fungu vizuri sana. Inasemaje? Ikawa baada ya kufa kwake Ibrahimu, Mungu akambariki Isaka na mwanawe. Mungu akambariki Isaka mwanae. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba wakati Ibrahimu alikuwa hai, Isaka hakukuwa na mibaraka. Wakati Ibrahimu alikuwa hai, hakutamka mibaraka kwa Isaka. Lakini alipokufa, Mungu wa mbinguni akambariki Isaka. Ningeomba namna gani vile Musa amelala, mwenye kijana yake alikuwa anampenda na akalala mikononi mwake. Ninaomba Mungu wa mbinguni, ndugu Steve, ili ya kwamba mbingu na ikashuke na mkono wa Bwana akauwekelea juu yako, mibaraka yote ikakunyeshea kama mvua. Ili ya kwamba Mungu, zile njia zenye zilikuwa zimefungwa sasa zifunguke. Zile njia zenye zilikuwa zipitiki sasa zianze kupitika, kwa sababu mbingu imesema mzee anapolala, mibaraka inapaki kwa kijana wake. Kwa hivyo tangazo letu katika uwanja huu, muamini ya kwamba ndugu Steve, kuanzia leo hii umepokea mibaraka, sababu umemtunza mzee mpaka siku amelala. Kwa hivyo vile maandiko imesema, Ibrahimu alipolala akambariki kijana yake Isaka. Kwa hivyo tumetangaza mibaraka kwa kijana Steve na dada zako zote, na mama naye apokee mibaraka na familia yote. Na wenye tuko hapa tumekuja kuhudhuria matanga haya, tukiondoka tuondoke na mibaraka. Hata district pastor na wewe umebarikiwa. Kwaya mmebarikiwa. Wote msikose tumaini. Jua sasa ndio milango inafunguka. Mambo makuu yanaenda kutendeka. Mambo mema yanaenda kuonekana katika familia ya mzee Mairura. Kwa sababu maandiko imesema anapolala njia zinafunguka.
Tena nataka kupatia mifano ya wenye walilala. Ni furaha gani inaonekana? Isaya 6 mstari wa kwanza. Isaya 6 mstari wa kwanza. Tumeona ya kwamba Ibrahimu alipolala alimbariki mwanawe Isaka. Kwa hivyo Isaka alipobarikiwa akaachiliwa mibaraka. Sasa ile kazi mzee aliacha nyuma, Isaya alienda kuanza kuchimbua zile vizima papa yake aliacha. Kwa hivyo sasa tumaanisha ya kwamba ndugu Steve ataanza kufuata yale mzee aliacha na kuyaendeleza vizuri, na familia inawili, kila mmoja afurahi mpaka mama akubali ya kwamba hata ikiwa mzee amelala niko na amani tele. Maandiko yanasemaje? Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, katika mwaka ule alipokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba huyu Isaya Uzia alipokufa ndio wakati alimuona Mungu, ndio wakati alimwona Bwana. Ombi langu ni ya kwamba kanisa ya Metembe penye mzee Mairuru alikuwa mshirika, kumaanisha ya kwamba vile amelala lile kanisa limuone Mungu. Ile kwaya yenye ilikuwa naimba pamoja na mama Spora, ile kwaya lione mkono wa Mungu. Familia yenye imebaki nyuma hakika ikaone mkono wa Mungu, ikaone faraja, ikaone tumaini, ikaone milango ikifunguliwa, na hakika wakisema hakika Yesu ni Bwana na Shetani ni mdanganyifu. Kwa sababu Uzia alipolala wakati huo ndio Isaya akaanza kumjua Mungu. Kwa hivyo yaenda ikawa familia ikiwa mlikuwa na utepetefu katika kumfahamu Mungu, sasa kuanzia safari siku ya leo vile tunamlaza mzee mkono wa buriani pale kaburini, kila mmoja atembee safari ya kutafuta Yesu Kristo kama mkombozi wa maisha yake. Na tukitenda maneno hayo mambo makuu yatatendeka. Tukitenda maneno hayo milango yote itafunguka, na zaidi ya yote mkono wa Bwana utaonekana. Jambo lingine linapotendeka mtu anapokufa, Mwanzo 27 mstari wake tukianza 41 nafikiria. Maandiko yanasemaje? Mwanzo 27 tukianza mstari wa 41. Nataka uende haraka. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombarikia. Sasa kumbuka Yakobo alikuwa yani Isaka alikuwa na watoto wawili. Alikuwa na Esau na akawa na Yakobo. Ukisoma kutoka nyuma unajua ni kitu gani Yakobo alimfanyia Esau. Sasa soma hapo. Inasemaje? Esau akamchukia Yakobo. Sasa huyu Esau aliyekuwa mfrana wa kwanza akamchukia ndugu yake Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombarikia. Kwa ajili ya ile mibaraka babaye aliyombarikia. Esau akasema moyoni mwake. Sasa Esau akasema moyoni mwake, siku za kumulilia baba yangu zinakaribia. Siku za kumulilia baba yangu zinakaribia. Ndipo nitakapomuona ndugu yangu Yakobo. Ndipo nitakapomuona ndugu yangu Yakobo. Ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Sasa kumaanisha ya kwamba Isaka alipokuwa hai, huyu ambaye anaitwa ni Esau hakukuwa na nia ya kumuua ndugu yake, lakini baba alipolala akaanza kuwa na nia ya kutaka kumuua Mungu, yani ndugu yake. Yaenda ikawa wakati mzee amelala kwa familia, kuna watu wengine wataanza kufikiria maovu kwa familia, wengine kuwanyang'anya mali zao, wengine kuwatelekeza, wengine kuwatendea maovu kwa sababu sasa mzee amelala. Lakini nataka nikwambie, unaposoma kitabu cha Zakaria 2 mstari wake wa 5, usisoma mwengu to paraphrase, ya kwamba Mungu mnapomwamini yeye anakuwa ni nguzo, kuta wa moto akizingira katika maisha yenu. Yeye ndiye atawatunza, ndiye atakayewalinda. Kwa hivyo ukiwa uko na kinyongo unafaa kukiacha, sababu Mungu atakuacha. Sababu Biblia inasema Mungu ndiye baba wa wachane na mayatima. Na ukiguza mayatima ni kama umeguza mbooni la chicho lake. Kwa hivyo kizazi hiki na hii familia imebaki hapa, sasa anayewatunza ni Mungu, anawabeba katikati ya viganja zake. Unaona ya kwamba mtu anapokufa mambo inaanza kuchemuka, vitina inaanza kuchemuka kama vile Yakobo na Esau. Lakini ningeomba namna gani ili ya kwamba Mungu aitunze familia, akaionekanie na akatembee pamoja na wao. Mtu mwingine, Joshua 1 mstari wake wangapi ule? Mstari wa kwanza na wa pili. Nasemaje? Ikawa baada ya kufa kwake Musa,
ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua, mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi ondoka. Vuka mto huu wa Yordani. Wewe na watu hawa wote. Mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Ingekuwa namna gani? Kwa hivyo mpangilio wa Mungu, mmoja akiondoka kwa familia anasimamisha mwingine. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba tukiona ya kwamba mzee Mairura ameondoka, wacha tuone wenye wamepaki, tuone ya kwamba mna nafasi yenye imepaki, ili ya kwamba ameandalia hawa. Kwa hivyo familia kupitia kwa ndugu Steve, yeye ataendeleza hii familia na itafika kwenye mzee alikuwa anataka ifike. Kwa hivyo kila mmoja ukiwa mahali hapa utamtamkia mema na faraja huyu kichana Steve, ili kwamba Mungu afungue njia zake zote, familia yake isimame, njia zake ziwe sawa na mambo yote iwe sawa, ili ya kwamba Mungu afute machozi, asione kuna nafasi ilipakia msali polala. Na katika hiyo mbona Mungu anafanya mambo haya? Kitabu ni ya Ayubu 14 mstari wa 7. Andike nasemaje? Ayubu 14 mstari wa 7. 14 mstari wa 7. Inasemaje? Kwani yako matumaini ya mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena. Wala machipukizi yake hayatakoma. Kwa hivyo nataka niwaambie familia, vile huu mtu mkubwa umekatwa katika mchi wa Metembe hapa, kumaanisha ya kwamba utachipuka tena. Na mbegu ikichipuka, inachipuka mbegu sio peke yake, lakini kutakuwa na mbegu nyingi. Kwa hivyo familia ya mzee watazaa wana, wafurana kwa wasichana, na hata kila mmoja atachukua jina la mzee. Kwa hivyo jina aliandi kufungwa, lakini litaendelea, sababu ameacha mbegu yenye itachipuka na isimamisha familia. Hilo ndio tumaini tuko nalo kwa Mungu, na hakika Mungu atatenda, sababu yeye ni mwema. Sasa tunaposononeka tukisema ya kwamba tutakufa, hatuna tumaini, Yesu anasema namna gani? Kitabu tunaita Wakorintho wa kwanza 15 tukianza mstari wa 51 mpaka ule wa 54. 15 anza mstari wa 51 mpaka 54. Biblia inasemaje? Inasema, angalieni nawaambia ninyi siri. Hatutalala sote. Lakini sote tutabadilika. Kwa dakika moja kufumba na kufumbua. Wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia. Na wafu watafufuliwa. Wasiwe na uharibifu. Nasi tutabadilika. Ndugu wapendwa, mzee atafufuliwa wakati Yesu atakaporudi. Wenzenu waliokufa ikiwa walilala kwa Bwana, Yesu atakaporudi atawafufua, na hakika atawanyanyua, na akiwanyanyua anawapatia nini? Fungu la 40 hapo penye huko 40. Tena kuna miili ya mbinguni. Kwa hivyo ni kwa nini tunakufa? Tuna miili ya mbinguni. Tukienda mbinguni hatuendi kwa hii miili. Kuna ile miili ya utakazo, miili yenye tadumu mbinguni. Tunapokufa tunayeyushwa, tunapewa miili ya mbinguni. Wenye watakaopatikana hai watabadilishwa. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba siku moja Mama Sipora, kumaanisha ya kwamba vile tumeamini Yesu Kristo, siku hiyo itakapofika, Yesu atashuka, parapanda italia katika kaburi la mzee. Sasa akifufuliwa hataenda mbinguni akiwa na mguu mmoja, lazima awe na miguu miwili. Hataenda mbinguni akiwa na sura mbaya kama yangu. Labda ukiangalia, Mungu anatupaka mafuta kuliko ile lotion tunajipaka. Anatuandaa vizuri, anatufanyia makeup, anasema hii ndio miili ya mbinguni, na tunapumzika mbinguni raha mustarehe, tukiambia Yesu hakika haya ndio tulikuwa tunatafuta. Hilo ndilo tumaini langu. Ningetaka tumaini kwa familia, tuamini ya kwamba ndugu wapendwa, Yesu anarudi. Na ndugu wapendwa, tutakufa lakini tutafufuka. Ni safari ya muda mchache tu. Kwa hivyo Mungu awafariji na awatie moyo, awatie nguvu, na zaidi ya yote tuone mkono wake atakaporudi, tusema hakika tumeona safari ya Bwana. Hivyo nataka kutangaza hapa kama mtumishi wa Mungu, usiche ukawe na chuki. Ikiwa uko na chuki
na kuambia leo hii na utubu. Sababu mimi nimekuwa nikizunguka, ninakumbuka ya kwamba tumemzika baba yetu, ilikuwa ni tarehe 4 mwezi wa 10 last year. Mzee alikuwa na miaka 94. Lakini familia ikaomboleza sana. Kisha baadaye huyo baba alipokufa, watoto wenzetu ambao ni madada zangu na madugu zangu, wengine ni walevi sana. Lakini sasa nilipowasomea mafungo, wawili wameacha ulevi na hata wamerudi kazini. Kwa hivyo kifo cha baba kimeleta mibaraka kwa familia. Hivyo ninaomba ya kwamba yale kifo cha mzee hapa, mfarichike, msione kaburi, muone tumaini. Msione mauti, muone mibaraka. Kwa hivyo nataka niwaambie kila mmoja, hata dada yangu hapa na dada yangu pale na ndugu yangu hapa na wengine wote, njia zenu zimefunguka. Sababu tumetangaza mchana peupe, watumishi wa Mungu wakiwa hapa na kila mmoja akitazama. Yoyote atakayenyosha kidole chake ama kuwatamkia mabaya, mkimulilia Bwana, Yesu atashuka na atawachoma na moto wake. Nyinyi amini tu. Sasa mkimzika mzee, kila mmoja apumzike. Sasa muanze safari ya matumaini, mkiambiana ya kwamba tuende jinsi hii, na mkinena mnanena kama familia. Wakorintho wa kwanza 1 mstari wake wa 10 na ule ambayo ni wa 11 na 12. Maandiko yanasemaje? Basi ndugu na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa jina la Bwana yetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, kwamba sisi zote tunene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, wala pasiwe kwetu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu nimearifiwa, habari zenu na wale walio wa nyumbani, habari zenu na wale walio nyumbani mwa Kiloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Iko fitina kwenu. Fitina ya namna gani? Endelea kusoma. Basi maana yangu ni hii. Basi maana yangu ni hii. Ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema. Ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema. Mimi ni wa Paulo. Mimi ni wa Paulo. Na mimi ni wa Apolo. Na mimi ni wa Apolo. Na mimi ni wa Kefa. Na mimi ni wa Kefa. Na mimi ni wa Kristo. Na mimi wa Kristo. Kwa hivyo kila mmoja asifute upande wake. Mnakaa kama familia mkiwa chini ya uongozi wa mama, sababu vile mzaa ametoka, mkitaka kufanya kitu chochote mtamuuliza mama. Na mama akiwaelekeza, anawaleta pamoja kama familia na mnatenda vile amewaongoza. Sababu Yesu mwenyewe anasema katika Mathayo 7 ukianza mstari wa 9, ni nani ambaye mwanaye atakayemuomba mkate ampatie mawe, ama amuombe samaki ampatie nyoka? Na Mungu anasema ikiwa nyinyi waovu mnatenda hivyo, mimi nitawatendea kiasi ya namna gani? Kwa hivyo ningetaka niseme watoto wa mzee, ukisikia uongozi wa mama, msikubali akalie machozi, mfute machozi kwa sababu uongozi wake. Sababu mama namjua ni mnyenyekevu, yeye sio mtu wa kutusi, ni mtu wa kucheka tu. Nampendea kwa kitu moja, she's ever smiling. Yani akikuona ni kusmile. Na ni mtu anajua kusoma Biblia sana. Ni mtu anapenda neno la Mungu. Kwa hivyo Mungu na mtunze, akamuandae katika safari ya uchane, tukiamini kwamba Yesu akija tutaenda mbinguni. Hakika si Mungu awabariki. Asante sana. Ni wangapi wanampenda mzee Mairura? Kwa ishara ya mkono tu. Ni wangapi wanampenda mzee Mairura? Mimi nimeuliza ni wangapi wanampenda kwa ishara ya mkono. Kwani wewe mkono yako imekatwa? Ni wangapi wa karibu sana na yule mama wakikaa kanisani wakimba pamoja, wawili akina mama wawili wakuja hapa mbele? Kuna mama anajua anaitwa Jemima, ako hapa? Ako wapi? Nataka akuje kwa sababu yeye ni mchana. Yeye ndiye anaweza kushauri yule mama. Huyu amekuja na yule, njoo hapa. Na ukuje na leso. Kuja na leso. Ikiwa utasimama uchoke, kuja na kitu ukae. Tukiendelea katika hali hiyo, Yakobo 1:27. Kuna safari nataka tutembee. Yakobo 1:27. Utasimama kwa muda wa dakika 10. Nazo kachoka? Sawa, no problem. Thank you faster. Njoo hapa. Yakobo 1:27 inasemaje? Dini iliyo safi, isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii. Isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii.
kwenda kuwatazama yatima, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na wachane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Kwa hivyo dini ya kweli sio kwenda Sabato, sio kuimba kwaya, sio kufanya jambo lolote, sio kutoa fungu la 10, lakini dini ya kweli ni kwenda kuwatazama wachane na mayatima na kuwatazama. Unataka kuniambia vile tulikuja hapa si gari ilikuja hapa, si ni mafuta niliweka? Pasta si yako ni mafuta. Ukija hapa si ulikula? Sasa huwezi kwenda ni kuombea tu niseme kwamba imetosha. Hapana. Sasa ni kitu gani tutafanya? Nisomee kitabu tunaita Ayubu 42 mstari wa 14. Yaani mstari wa 11. Akifanya hivyo hiyo leso unasimama pale unashika katikati na yule mwingine. Ndio nikwambie kitu tutafanya. Soma. Ayubu 42 mstari wa 11 inasemaje? Ndipo wakamwendea nduguze wote. Ndipo huyo sasa ni Ayubu aliyekuwa mgonjwa. Wakamwendea nduguze wote, waume kwa wake, nao wote waliojuana naye hapo zamani. Nao wote hapana wewe inyoroshe ikiwa refu hivyo. Nao wote waliojuana naye hapo zamani, wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake. Chakula pamoja naye katika nyumba yake. Nao wakamlilia na kumtuza moyo katika habari za huo uovu wote wa Bwana aliuleta juu yake. Kila mtu akampa kipande cha fedha. Kila mtu akampa nini? Kipande cha fedha na pete ya dhahabu kila mmoja. Na pete ya dhahabu kila mmoja. Nataka kuwauliza, hakuna hata siku moja mtakutana na mzee Mairura Masimbo kanunue soda, ama mpeleke kwa hoteli na kale, ama mpepe kwa pikipiki. Kwa hivyo ningetaka nikifanya ombi, tunasimama kwa miguu yetu, tukianza katika vikundi mbalimbali. Unakuja hapa mbele ukinianzia mimi, ili ya kwamba tuweke vyote vyenye tumeleta kufariji familia na ikaone mkono wa Bwana tunapoondoka. Sasa nataka kuombea akina mama ndio wengi. Mama, nianzie akina wazee. Wacha nianzie wazee. Tuamini kwa ajili ya maombi. Baba wetu mtakatifu, asante kwa sababu tumesikia neno lako. Imefika wakati tunaenda kuomboleza na hii familia kadiri na vile Mungu ametubariki kwa njia ya kutoa, ili ya kwamba Mungu wetu wakaone mkono wako na faraja zako. Sasa tunaenda kuanzia na akina wazee. Mungu wetu, hata yule mwenye ana moyo wa kutoa leo mguze na katoe, sababu kupitia katika kutoa huku ndio utapata mibaraka. Mungu wetu, guza kila mmoja yule mzee wakitembea hapa mbele, wakiguza kitambaa hiki na hiyo sadaka yao, mkono wako wa rehema utaonekana. Wabariki kila mmoja wanapokuja, ni kupitia kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Wacha nijianzie mimi mwenyewe. Nataka kutoa ile noti kubwa kabisa Kenya. Ukitoa namna hiyo ndio mzuri. Sasa wanasema sisi hatusoi. Sasa nimetoa. Anza. Wazee wote mnapanga line hapa, mnakuja naweka hapa. Unarudi kwenye ulikuwa unakaa. Ndio sababu kamera inawaona na familia inawaona. Ndio watajua ni nani anawapenda. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Si niliwaandaa? Mwaka Mairura. Njua. Nimba maita Marieta. Buyamono pasta. Buyamono. Wale bali batomire mo basagocha. Abatomire nimba ili konda trocha abatomo mutatanga asimba tiko baita. Buyamono sana. Buyamono mwaka Mairura. Moiwa karanja buyamono. Mojokoro karanja buyamono. Abagaka imuka mwezi gocha bali banchete Mairura. Muna batebanga no muya bali bakomogorere soda. Enere yo moiso. Elinde soda ye etigarero mongina spora anakogoro mogati akona kulia. Inamba yesi mibate birenga. Yange kobeko ni ya Steve gosene yango ngoli kobeko. Namba ne yange lyali kobeko. Eyo mongina. Inamba ya inire ngabono nyetebengo. Nyetangaso nyo mereto mutu. 0710 69 35 94. Nyendikira kunye kwana bwana na bora betonye kwana bujanye kwana ngorongoro. Abagaka mwezi nyasaba konya nido cha bai karansete. Mananga none kero karansete kyagoru 10. Ayatoko none chekero wende gaki. 10 kyagorwa. Enamba soko beka gekoro kwa 0710 69 35 94. 0710 69 35 94. 0710
69 35 94 ndio namba ya simu. Pakaka mwenzi ni njigocha. Mwegunga bensi ipi abalenga abairi n'abasani bensi go barete tero ngoli bakamoa elinda kajaba ngorero kwa monene. Moinaria kakitara bwango kibeke kuchikatika igaye nalibara arose ngoma chichiro kuichoro injigocha nale tiga kuna kwenena omanye tomo chando kero nabo gocha buo onyora abantu bemure tiga to korra bu yago sembu yori yebon tali baba be balini manogoro balini mairu abondo tenga ninga enamba bamitro kwa naira ni artiganda enda ngoji nya som enamba gere 0710 69 35 94 Akia baka kabari tika kongite biasi oli nchibwango 0710 69 35 94 0710 69 35 94. Mungu aendelee kuwabariki wazee. Mungu awabariki sana. Asanteni wazee kwa sababu mnaendelea kuonekana na familia. Tolo jina na bairi bana kaza batara bakoni bansiri ko bakwani maramo bakwani mono manyete bararo sama koko na ndi mbale mbarara arabu ya toro ikokwa bakwani sarutiga abagaka bali ni nchibwango ka kitara bwango timba siekera isiko uyamano sana nakibona yabwe kana mairu ya kazi ni ayo kali mwabwe kana sana nchibwango iwe bisa kwa irini ndie kimbakora teje beso talete tigo na botura wasa kwetana buyawana na bete sei nani mama nyanda mali tabake abaga ke koroka na babere butuboke karali mike na ndege bona Joshua abangina na bwa basani basipora manyanga sipora na baba ligireti na nje ngurire ndinde bali bakurwe karamura ngakire simia gekora gokurwa misine nje na chingo cha nacho karamuna bona kana nyore to bokongo na tumiru tuwe besa kurwarie ngiya sana na gekora ngo cha nje na ruya tiango tuwe ne kara to ko sababa ngina bagocha tata ko some charu ntara ko soma ngo soma torengora tiatora sangito mako sako soma muiso usesengi kwa che somai abana ubatu tumirira mbirambi yao Mary Ongao shilingi 100, Sauti Academy shilingi 1000, Matembe Primary School 500, Steven Suro Wino 1000, Jack Owegi shilingi 100. Biyamana sana abangina banongo sabane ne nyasaba konye ni nunarole muri abange maetenga ki ya Musa abasacha amba itetu bakaera engaki ya Yeso aba murabe myaka bere unyesa bagaitu bakaera na kimobere tabango tubua ikine kore kwara kemanya buya tiango tuge ne kare to gusaba tata nyasaye aso kwegena biyamana senge nchabaga kabarure nande twagusabire nyasaye aso kwegena okuna abangina bensi bara elinde bare tabarukolengana no kuwani kwa okule Yesu Kristo seni kero yo mugago tenena na gwetani onse karabara akolere tali ali bako na kugo saba gwaito sirite sasa na kwegena amen bangina nchibwango leno moko na kwenyolia yani ngamba ka muri mutu wagerese mu wetu ngutangasandi inamba Yesu minga te mwanya bwata munguru abakonye mona kuruta gochio obi ababango kirisana abairi ababara yakora yatangasa asa yubu ngamba ka abairi nabasani bensi bakakoraki bakarwa ndite yotigarete bano rojo mongina buna chire igo mongina mogotuga urutirapi byamana baba Ruth musani uri onenga yale bano mota yangu ani ndaragenda yebon inchugo cha kabisa ma inchugo cha kabisa ndepora bono kuru baba gosena kile tali awo bono gbande edwan kuma ite kuru ali chogo bono karibu sana aiwane liga bono gosene liga gosene diga gosene ulira eliga tali ngabune eligo ugani mba inyorete bake byamona abangina batata nabaya mama masipora ligere lyabangina abanabaya karabeka maiso go cha yabangina abanabaya kabisa pi monguru abaseni abangino kero yom nani mwaru te binoti rena biko babuya siningera nja matiko buye sabari yake binoti ebimbuya biko chibyaba nanje gichire muguko buya kana bankora ngambu yande ke baba Ruth kakine bako kwali baka baba oyo no twalengenere crusade ya amenya tambuya bono babo mongino sokoro yani Esther tali Ruth to ndine bile lieta na Esther biyamona sana bangina bali ni nchuka Kenya site gabakonya bangina ninchu biyamona wabo mongina nya site gabakonya biyamona kabisa
Mbuya mono kegima, mbuya mono nyasaba sese ni abangi na banya sae, mbuya mono kabisa. Mbuya mono kegima, mbuya mono, mbuya mono, mbuya mono, mbuya mono, mbuya mono, mbuya mono. Nyasaye tikaba sini kimogoja bwango igo. Tumanye ko gende roboti, buna bago kora iga. Igo toko gende roboti. Ya bali batumire. Nekera mutumire kaki mogo chia mangirindi mwagenda ngora igo kora murucha matanga nayo mugaka bwanjete Yesu bas bangina balinda tomoche bwango mogo kora tusibeke tukanyeke tukanya bali batumire rende bakwane barabwo batebe na kibako batubeke gitabo kiri cyabo gekore cyabo ne chingao nkagerete ngondete yo twasiekeire isiko asoko bwatira naseke ngwansike Nyasaye tigaba seseni bwana omongi na chemi mali siberese yo oyo ro muturesera moe nero ramanya binago chibara ilinda ra binago kora abana agenda bugirango maate ngajigotinde ko mulisi angasangeli chibesa 7,000 na nda abantu bakaka chipaja tinde chitejo bakaliali bako mwana ko irio sukuru bwana tiga tutete gusabase bali batumire inde tuchakera somo irio minta atangasa neribyo ko gutangasa ke kwa ranchi nero manyete tigango tuyogene kara tugusaba Baba wetu mtakatifu, asante kwa sababu ya mibaraka zako na neema zako na sisi kudigimia kama wana wako. Sasa tumefika kitengo kingine cha wale ambao wanafariji familia kupitia kwa marafiki. Tunapoendelea katika kitengo hicho, uandae kwa njia ambayo ni ya kimbingu na wao kawabariki. Zaidi ya yote jina lako limidiwe ni kupitia kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Palibatumire togo chakera kora nchenji bwangu. Yes. Biamano pastor. Na iruchi pesa 8,000 cha Rural America Professor Sagini. Omwesimi wa CS Machogu. Otomire 10,000 goja sisi 400. Biamano. Ikawana jibesa moko modai siningi 8,000. Na ndo otomire njigoja. Yani 18,000. 18,000. Thank you. Onde na ndo otomire njigoja. Mwe msiere na moro tuna twalenge town igoro. Agachamba kase familia ina moro je sikaria. Igo ni matenga na manena akorete. Nyasaye tigamoseni. Karibu sana pastor. Naye utumire ose. Naye utumire karibu sana pastor. Okay, thank you. Biamano sana lende mutumwa ndogo mali. Tinche tia somwana siasa lakini gona atumirwa kwetera se omo principal oyo somi abana benkeye abana batatu. Na korete nseme nene goika igoro na inde igantoma onte bingiche ndore mongina imoe pasha eri principal ndo omwana oyunga momo seria ekere muraga niko moseria monga kresim ngomoroji to ta wa kresim na babo uri abamura bono yito ta wa kresim to kore dento kiek tayo to konyora ondenare
oraga rikoira ribageri asokukania gosira omwana oyo nonyora rero nakoborire ng'a obeka okoboko ase ogosira omwana oyo ntete kokwana mang'ana mange nabo ntete gotigera abwo omwana oyo nkomoa epasha yayere epasha ine yaye ekara gocha esukuru naende ekara achire esukuru namanyete buna togokora bado atakuja kwa ofisi mong'ina nere moa epasha yaye ng'ai bono mwateba berete moa epasha yaye amang'ana aina ya principal bono tiga ntigera abutinge tocha amange intebe ng'a nyasaye abasesenie nainde gokonyora ng'a noganete gokonya omwana buya aye morete metembe gokonyora takonyiri ocho otosabe school fees yao nyasaye abasene asiretera Kristo. Amina. Mbia mono master pastor seribaga na inche tigange ribaga rigotewa pole asoyo minto maira no monto lengo musani na inche na atomwa no yo minto koborie kerogo kyo o member of parliament a young man by the name Moses Oira igante vinde ta 2000 iga ngeumongina na ande nabwate program yo konya abana bari nsemona bago transition from grade 9 to grade 10 lakini gitware kesi gekere practical ga njeti nkora aru 2000 chiaye totarachaka kuchikobakonya igese nje kesi getwakenya orati stage nkogifunde 2000 to the mother to the widow of the late Myra who was a great man na ande mwana yo 2000 as we initiate the program of assisting those students babu ate challenge ya CPC bago transition from grade 9 to grade 10 a problem kwa nyora tandi ukoranya konya. Thank you very much na inche timati usengu chese na mbeli ngo toma 2000 egero mochango o engineer Moses Oira over 4000. Thank you very much. Igo abantu beri buno yeruga ekine kigente kiya by the way no amasese ni akoba ayo go samura bigo na matanga mairu agwacha no go samura amasese ni go koroga ndo tabate amasese ni go yao na ndo jamote ya mentere ko rege ni chinke metemba go ko sini libutisa tiga ko rege ndekyo. Asanti pastor. Mimi nimetumwa na ndugu yangu Penfred Obino ameniambia nimwakilishe. Amenitumia shilingi 5,000, 4,000 ameniambia strictly nipatie mama, 1,000 nipeane kwa wale ambao wanaotengeneza nyumba ya mzee. Kwa hivyo barikiwa sana pastor. Monginoji ando yontu anengenera matanga kale muirani karambu ya sana akorete no muntu muyana aroji. Biamono pastor. Tiante pole uchase familia mwa combat. Pole sana. Na nje nato mwana yo minto oyo terene keroge ke kyobo chumbe kwa nyali masaba 2027. Umwesimi wa chemisi irere mwambi olwe ngona ni nate apore ucheso mongina na ma to mongina biamono na bari gocha no nyori sabali ya kapula lakini nari nchira gocha naache koro mongino padaye ndoya kolia mange mumu manyete so bonsa lia bigutu no are se yo mwako yo sina saba uno mochumbe mwambi ni ganto mera siringi 5,000 onte binye omongina siringi 4,000 bamura bali baito bakorega singi ya matana bali bakorega sio 10 mbaire siringi 2,000 biamono tigato koruna twatebwa biamono pastor biamono nando je bate baje bali 5,000 baje kanisa rogorali pastor nangere to bosabiri biamono na nje na temuno mwesimi wa uwo kamanduku oyo rempi nyali bali masaba onte bindu pole gaiga so muchuma irura singi njona matanga abuchire nini ono ante bindu pole te spora pole tingo kwana mangana mange ngakichire kama ngana kwanu ali akoliru na ali ajokoru na ngasinge 2,000 nge spora biamono. Sawa upa kubeka huya gara chaenda arusia somo ngina tocho mwana nabo na ndimura muganye mumusabe
so natharibo mwana na baba nyanda bamwe bakumanya guchau bamutenga karakora gentuki karato na kinago mutenga thia chwere sumungi na achaji kwengora kwa sumungi na inje na tomeruchi basagede bono mambia yo mwana ominto korukwa Keva Moenga koru USA na wante avinda spora pole ne familia yao na anga chiribusato ngespora bas bono igontegete kwari bagaso yo mintoyo eko aranje no murandi administration tinjo mono tro chirende buna bakora ne murango chere na nchengare ngo chine kali kunja sarikere akiora ne to salie njiri kwani baganeria biawano nkagete mere mwemia yagendereire kera twasangethe bakero ngori igo kuna gocha tuli ange tete kolento mugambi atolentere semende karibu mugambi pia mona seribaga na bero bororo bonene so gosiri mairura onje kerona igwete ngonsirire na bona ichanete ona chetenga kwana na spora alia abantu bande mbaro bagatenga mbiye kero monta gokungandi kubwariria konya kugochanda burire bono tingo manyara kininya sa umaete ngakirete mairura aba nindoche ande karongorigereria kweri korabo monto muyangora batebinde botamba samatanga ngato chaka ko barachibeso bwate barama sikani nanga kyobwate gochia sabanto no ene kero kwa abantu bacha abantu baba bategerero na tebire pore nena sabana bae bonsi no munginoye osirio mwanchioye na tebire pore nena se family ya mumba tiengima kenyoro gya siroro kwena ria bigutu ono tomosangete twensi mbuya mono na re gote abaiga ntaragenda yande ari materia change ndubwate tangie ororo muma eteriri chinga kichiricha mandu kuyare kwagachwa amacha ari agachaka babuna barakini ari ndibanero onyugwete ng'abana bakare kogenda ororo chiabo chokire no bakare kogenda bachigotie na baibori bari bangumbu na bamate mocho motorendera abana nto chaka gokura nande togochiko bari giaria na bako bari gina barabu bagende tingo tuona magana mangi ndarata chakende bari mokorigia oboe musie ng'aimore bari bakorigia oboe musie mbarema korora bachire kidogo barora ng'amba konya koganya ngagerete tinda etikobwate ronde ikondo a minute neba turasama bena bakwane mwensi mbiamore hasa malieta ngoroko Alex Daudi Mudogo tomonya biasara ali masimba abangina mbiamore nimbanje pesa nango cha mole mwarangoli biasara ena achira tiante benga lest peace muga ka mairombati alengo mosani one sana ale gocha mata ali orabuchire ebucha nera ali akabuteire na ndoche duka yano ngoli sukari otie mongina spole pole sana igo tiamba tia bantu baminto nanje saberani na ndege tingo bondo bwa MC wa masimba ward na kero mwa saberani ngo gocha romorai na kero mojo saberani abangina baminto mbanjete sana nje kero ngo chikwenda ali bosongo omugafa nango chikuomeroro mukama mabere nkama mabere mpaka nkama manyinga na kero amabere aya na mukabire ngo chikobaletera monyu na amanyinga ngo baletera mubekeri ko mukarange muri kabisa igo na inje mugambi mbia mona soko ngalibaga na arata alira keigo nabona mweshimiwa itoposi na ndebinga nabora buye Daudi Mudongo ndole county mataria anya ne rio chukama nje ngotebanga kuchachiwa ne ngombe teba obo igo bantu baminto igo trio chukwa na mangana mange na tara iga bantu baminto kanyora ali county biro kitambira aria igo mugambi yunia ni chengi cheto ikaransense monte inga para kitocho okaraki toju wansira gweta iga bigo sinto go kira mpaka 2027 tu akechikura ama bere kare county ali tobugante okama tojo kwa na mangana mange tiandu rambira mbia nesi ngi 500 ntaka mwaka ikeneweke mapole sana bia mana chief aseri baga njemo se suro nuonga iga ninka etu achira ko pole family pole bali mwa minto pole mwa advocate pole take heart accept nyasaye na baba ngite amaisha amairure kabire bantu ba minto oyo tabwati amaiso na rotarole oyo bwata amaiso na korteki 2027 imoro jirendo mbia mana
abasani wa mwaka mairura ngorera ngoiga gakiasi muri njasa marieta ngoroku James Ombati abange baine momanyite obotu mugaka oyo no musani one masimba akwa bachinsa chieri family twacha kolera tigatamwe obotu oboiga nareta we suguma egere matukana mangi gaki mwaka oyo anya kwenda kirokia masimba ward na inje dintenin mondore gaki asante kero korwa obotu kwara manyanga liro beli negetare lire gose ndigetale yakora obotu muri kwa maso getare goro ngwa mabore alafu na ndege ndokende kwa bana liogo kwara ubwati ngambwa amete asa marieta ngoro kwa Hesbon mbogo gose lisangaka iga ndo moiwa kero na chira tindi wakwa na kieke ngotirigo yaraiga buna na tirigo ire kero ngo chaga elieta baba ko nangeli no ndieki motureti kero mwandolire manyango yo ndieki motureti otenena ase chinga ke chabona iga monganjere ndete pole yane abene ocha se family abana ba umugaka Ombati pole omwana oli Steven naye watigirwe steering ye family nyebwate koboko kabisa elinde family nyare gotin na boronge inuna abantu murabaya nande nabantu mumu maete nyasaye nduriko bate manganale mange to batebinga kabaiga bona asechinga ke chaboniga ekerogo ngorigine ke MC wa Masimba Ward 2027 ngocha tora abange lakini momeke a decision here very wise moe omonto limoroche uranyar ko bakonya asaboni gali chumel riko ko ngombogo na lira bakonya sa Masimba Ward enyerusi asomo toroime ya soire nabagambi balegeti ndoba sigete na ndo banjete unaboniga ningi wetembe onero mogo na wetabanga matiangi ndo mwanjete na ande tiga ensera kenno kama chake noke kabisa elinde tonyar ko beko motoroche tuambuke ochingumbu akermo koenda mwenda buya erongoliane na omongina spora na mubekere gento gesinine kina tuwe advance yeli sangaka ekora moro cyumurakera nocha lakini nao ningaigo na mubeke irali mbia mwana kermo koenda mwenda buya nari gusaba to babaremereri yake kwitera masabo amairura no nyakaraire bonongagirete nsengora kerere omwe MC nari natebigwo urekorera gocha senke orubogirango so far so nianga yari tacha tebe na chiete bakorera tincheti kwegwibaga ngayare gose okororo chire aitari magosa iteko yararo bono mapema basi bono ntara genda ande nari kuboria bali ba boretio ba director batenene tari ba boreti tiga ko ngagera ino gose gie aka director miss chunga sinini orupore gaki na banene more tindi kwanja konya kobabwatira likonda gepindi ekenege kon pastor tiga tore merrani keko gera bona anda na bokonya rondo chire no bombocho mbia mono mugambia silibaga tigantebe pole nene sabana ba minto Ombati abachukuru Ombati asogo siria esucheye oyo no mwana minto inche aseke gusi tatiga naende kene najete gochaga aiga nanyorete ngano mochukorone kurwese nyaruka yane gasogeta aria nyacheki nari najete komanya ngano mochukorone konyeti manyeti imaite ngano yo nibo ya mairo ravechi sema chose nabwo ni byamure nabwo ni byamure pastor wakorera magana makongu tutatakeri kwana ekaro kwara ndiribu yagwawe gwaere praying sing sio mwana olia tiare ngito kwanira kirende tiga tukwane bali mumete mairura enchira alendu na family yaye nero lengebo
mwero ne gentleman mwero n'umuntu ukorera n'ikinguru cyaye mwero n'umuntu wanjita abantu turasabe omwana ulisti n'abana bamino na kwana mataliyo ni Saturday tukateona tuatebaneti musika baisomoke iyo guys pressing muranyore kurwase abamurabu amushua mu muruma bosirire don't make a mistake mu bacharangi bane kuiranana igorende Steve anu mwana tutu wanjaine uwate steering ya ebiche kore bya mairura na bire bigo kino imeteo uno mwiwa mamo mino onye ko kwenda masimba gwacha late kainde chotige injin kama pema kerwachire mapema atuare nero omorembe asenkoro yaye korora bantu banje ine mone kero yo makurwa magosa ko babuango so we don't expect you abe mwe no director bwe cha ite KTT kya mukama tea factory aicha ya toire mangana makong mwaru boyo bogo cha January iteferani usual serikali to bwate tilinacha na mulimi ucha west of the lift tilinacha kabisa tima itirende mwigulera Mombasa kale no kale kwa abana chivesa echi tutama etiere nga yakale kuchirusia akale kwa enzeiga ekera abantu bande tokwe guten pop east of the lift barabo announcement na kurwa wachakira kusimeke cha ya kisasa cha Hispania yubu mwe cha gere 40 years akara yatani 40 cha tiriko na oniri mbati Christmas so rende tigatoira nenka abana bari gaste yo Kenya tosoe tuliye cha ya kisasa tobeke keratu abekire obu mno bokoba asa ya makasa ya mage abiri bete kumoko gena mwende bia spora ngo kwanirande chinza ngo kwanira mbia muno sana mbia muno chief ekwaya elie gotera no mongina spora uno mugambia gukora iga family ge gocha mutua motere ne kwaya iyo moirane to introduce family to korogo saba to koromo yegoyo uno mugambia gukora iga kwaya nindo jena mubigite uniform wa nane muganto barangiri kabiri hokororangwe bankare ge pindi ke nate banege kong former chairman CDF Sikomako na gwetani abutima eti osumu chief ondora ande nabonera konya gocha igabuna korwa nje manya na biamano chief biamano egasi ne nkongu nabo gwatebire maetenero dabure babantu bande nanta ibonsi ora manye iga natenire gaiga chitaika chinke sana ntebe pora se family yo moga kombati abana bombati once pia sogo siria your brother na ndente abana ba mairura pore mairura njeno musani one na ndene yanko yane inte binge to engokora na mairura asoko gamba I remember karona mumereta matukabere iga titukuria iriria kabere iga nkora ngotebu na mairura sirire pore sana egento kende gya kabere ngotebyo mungina spora pore spora wana to bwati mwana moke lakini weke family strong ebe strong na ande babe strong ata nive ninga kima mairura renge moyo ndana ikaransteiga na mata mwako ndangeliga omwana okoroku post mairura iganga kere simio gontebyo ntumere chisiningi chirubu isato na ndonte binte bya abantu baminto obeire help somewhere anyoliru na kuriare kero kyo buchumbe gwanyari bari masawa igo momorengereri yasawa se mbia muno oe principal mokorogoinwa na riambase nere niwete no aranye gocha ase Thomas yagosomia matorochi. Yes, karibu principal. Pia mwana Mugambi kwa nafasi nje Justus Moturi na kabeire principal St. Max Mokorogoino. I left last year. Ona ma senior principal Riambasi. Tokosomia na senior deputy Tom Chief
Yes, Tom wamesema uje. Na wale wachache tuwabwate program hii school leo. Wale tumetoka Liambasi tu tusimame. Tuche haraka hivi. Dakika moja tu, we won't take long. Tuchicheiga, tutaje Bwango. Tulikuja watu kama 10 tu. Watu wa picha sasa mtupige vizuri. Toake bicha buya. Ego. Wale wote. Tuwachicha. Mbuya mono na ebera habu. Mbuya mono hawa ndio wachache tumetoka Liambasi. Mbuya mono tuwakire bicha mmaliza. Sawa. Tokoreiga tuikaranse. Bono na intu kama shule tumekuwa hapa. Mtu wa chicha na sisi kama shule tumefanya sehemu yetu. Bono lero ntutubuga timangana mange. Yetu wacha gotebia familia ya Mairura Monginoria na abana bao. Pole. Tuwarobole mu chinga kiechi. Na abana rende kwa Bombati kwa jumla tunajua ni familia nzuri. Bugate si abana balia. The way you have always done. Bugate si Monginoria tibo motiga. Bono she might not come for you. Bono ni numura acha kumote bukomurigia. Konyora na bale gocha dio mugaka rengo lakini bono na bera basa kongu gocha kubatebia. So it's upon you. Gocha mumurigie mumanye munaraga ni nera magani yaye. Patirende to wakara nyasanga mbuya mono na mugakori na musukia na bana baye mbuya bari. Mbuya mono. So sisi kama shule na nate yaba tuwabeire mwalimu yare na matekera akiri school ari kemira tokokora lakini rende ni mugate basha nsini nigo tuareta kurwe school na enti tokobekaga echero Monginoria. This is 5,000 shillings for Monginoria. Mbuya mono kwa nafasi. Wapi mama? Batebire tokoereriga mbuya mono. This is 5,000 for you. Mbuya mono. God bless you so much. Mbuya mono ba mindorere tokogenda. Togende buya. Thank you so much. Yes, naboringa muchifu ndenarega igatate abana musiekerera na inje konatene na mutua. Muchifu ndenara. Yes, mugani naro chira. Tingo kwa nanche mugambi. Amwa kumiringa umuchibu akiagota. Tigante ebeiga. Kona chete mambia. Mairuranse muyane. Atuacha abantu kurua tambe. Na wananche na ibungire bicha kurua iga na makoyo noyo otigarita. Moko nyanjira. Bali tuacha inchito akubicha ngire bogira ngorogoro ona rua tambe nyanko no muino. Korukonga. Kamuranche monde mereri. Makoyo na iche na bali abakoyo na bonsi. Na into bali tuacha korogoro inchwango to akubiche. Tienya sabo soni mugambi nyabere. Nambu ya mono gakia soko ngari kondo na inche mbwate koboko. Inchwango. Mbia mono. Bono nko mwera linde. Na into tuwara goteba Paul. Tuachira naende karo kende kare nenda bakongu abete na into tuachire tienya sare mienke. Mbia mono. Mugambi mbia mono wataiga. Kagerete cheisanire. Na inje tiga nkore kor mutua. Watobwate muswati omwabo yo korogodolika nero lyo kwana wikaranza. Sasa ni mumana. Mbia mono. Ka kitiga nkore. Tima tichari sio mwenga ngayale. Ngayale. Kaki. Chasa watu. Basi. Yonkoro James Mairura Maranga Ngata Nkagere Masabo Kiamo kama Igalie. Kwa niaba ya Chief Chancellor
ase abantu benke baruete abamama no barueta abato marambirambi igo ese muswati maneno karanchare korkumarita masabo location alafu Sara nere karancha chironge sub location kwa niaba yao wote iongo tebanga pole sana ekiagera magokoro kanika noyo mwabanya mechi igo bali mwacha mwespi na bali present report nabakwani mwensi mbiyamule onyetora sama be ncheri etaliane engineer Charles Ombati Omwenga tata neneri Omwenga abono indo muchokoro umagati Haron Magati buone insa no ere next na nya sobo advocate Ombati egasiane no bonjine naringe na retire ono bondenka ase bono mwacha gotoa pole litangani oyosira olintata moke anti pole ase ogosiria kwa anko na my cousins na uncles bones piamba tebinga pole na bali muna mwacha mwensi muyamona asogo cha kutubwatesia egurubeye ikiarogo cha kwino nkotore mikore na ende umugambi mbuyamono asoko nyora buna inje nkwane igotigamba tebi ngambu yamona asogo cha kutubwatesia segiyeye abange bonsi umupasta tigantebeiga you are a light go retire ikiaro injero korandia you are one of the best person na attend you burandi bwao go bwategerege ndoga ene bible obongo bwa bible which is very good. We are very proud and umwana minto mugusi kerogo tochera watole mie kabireye. We are happy. I'm proud of you. Ndero na konyora for the first time, but I'm proud of you. No mugambi baba biamono so bugambi bwao nyasago sendi biamono. Thank you. Thank you. Kingagerete nga kero muntu nabaraga nigo kwana sengenjo yo buya bwa mairura ndabanga natigera gente ke ninkora magoso kero to gotebanga nyasare mispora ne familia yamono wa mugambi kente kenege kong ekwaye lina tebanchwa ne family na inu ne nchwe ekwaye bune gukoro gotera gwako no bagotera ali no mongina linde introduction ya family yakoru tokoro gusaba ibana litukore tomo yegoyo mwaka uma yetenya sago teba se kitabu kiyo komano ko 14 ngomonto gagukwa etabia yege komutunyana igo boterero borocha nabo mugaka uyare ngomoterero morembo borocha mpaka nyasabu atalire nabo nyasa atageti oboterero no buya igo nanye gokarekera mbauti kiarambe orebuya na kisi FM yene ngiya moja kwa Mungu aniri baboro na admayaka tusika ine sana magazeti ali bakobeka mambina na komanjatina chagera nori twarengenera ali Joshua omare anchete sana omotebi nga innocent wa buyele na amaterie taliane make namba yane na bwate twanchana na mbuya mono na baroje kurugora baba ni murodinga yanda bono na muroje igoraria no bari kubwata nyasaba sizeni ekwaye yenda etemotono kyogotero kuyapi lakini ndo babwete gotera ni chiza chiaboro twali kobeka ukonde kango yale ko babya sana mate mukate nga no korandi wo kamanyete ngo itabiensi bas ekwaye beko gotera ku Toka
lakini kwa pendo lake Mungu, pendo lisilo na mwisho, Ayubu akashinda yote yaliyompata. Ilikuwa si rahisi Ayubu kuvumilia mateso aliyoyapitia kwa maisha yake yote, lakini kwa pendo lake Mungu, pendo lisilo na mwisho, Ayubu akashinda yote yaliyompata. Ilikuwa si rahisi Ayubu kuvumilia mateso aliyoyapitia kwa maisha yake yote, lakini kwa pendo lake Mungu, pendo lisilo na mwisho, Ayubu akashinda yote yaliyompata. Amina sana. Aya baba nchigoja. Na ile timu imetoka Nairobi, muwe tayari. We are giving you almost 2 minutes to make a statement because you have come from very far and you want to condole with this family. Professor Mairuro Mwenga. Aya baba ni ncho. Naye. Oyo igare kasi ni gochenkeye asenge nchaku nekano mwana olia aso mwaka igagocha kurichi siringi chieli busano nemo so mwana olia kogende sukuru igate abanga kero mutienyi gwateba siringi 500 talibo ase metienyi 12 tali sita 6000 osegwata to comment okori bona mengi statement bona a second ukwana na marieta agu akitigamba kwa nimbi ya mole bana ba minto mbi ya mole mairurane kasi ni yane nche igondo yo ngina rometongi mwensi nabaya tintageti ko ngainereri nga mairura was the best mwensi moraba yapi tinda mongacha asengenche yutimanya timwana oli tenena go kiankuna naga netigotera lakini chinga kichiabora kamora anche nondo gosukigwa nyasago konye otome gasukali kerasi mbora 50 bob obe gogotoma gochase spora umwana ulta okonyeka igogo nabasaba samabera mange ondo orarore naga netigotoma siringi 50 enamba ya spora ya kwanwa ayora commit siringi 50 okete nchi okore gento nyasaba konye gakimairwa no muyolenge tokobora mangana tokomorera nyasaba konye mbiyamana ekere chigo tomo tocho toma misini rimo unabona kenyoro menya tari omwesimi wa chari sio nyanja omonto moeta siringi 5 agotebana ro mosometi igo toma misini mamoje go chando monginonde igo menya kero go toma chacho no morubio muya mbiyamano ndaita koreta egetoro kia Ezron Nyabuga koru US otomere 5000 go transfer ndali go chia somongina 5000 korwa se Ezron Nyabuga ande family nya fereti omongina aska akwana omongina aska ne ro manyene getie keiga wono asenge tan tebeti mambia mokwanere igatebete mambi karibu na achochi chana renge safari kidogo igo obatebiri karibu timati sosokire lakini narwete report yeyo wono family kagete mwayanchire na keko rutaya nta mapema santi mbiyona basi yale uchalia somo ngina bona mwaerelie report yeyo akoe namba tekekea mo please mbiyona Nairobi team Nairobi team nera na Iran twacha na barabwo mbara inchua ba mwaruko Nairobi ne bana ko lwe family once inchua ngo nchugo cha nchuga gocha inchebono kande ga minto bwairire buya minto mbiyamona se engakieye tigango na inche njua bono omwana oyo
oliogo beke ngani ne lira soebuya bono tinge ba esimie yimbeshaka shema meshaka buraya nero aka koru America mbaligereti nyatogenrete gaiga umwana olia teba gaiga ngotomale 10,000 goja sende abana buna bomo tabata jabonyansi bwase bukati kakuna kuigura abana babande kyolikanda aya namangana maya nyasaba zini mbia mono tigango asenche nara kwana koru nkaga oyo ntatamoke nande igare omogisangyo na morocho na marieta elieta gotumia na inchi na ringo tumia asoko iborua nenga cheyemo asoko gende sukuru metembe ne kerasi ekamo iga senche umurandia tigango rambirambi cheito chonsi pi nyore nintu tu akwerere tigango ase bions toganie tomobeke nyasaye ekiagera ekero enganabune yabeire obotamero bwaito inyasaye minto tigango togendere koba totware omorembe na monogo chiase omochie osokoro na magokoro bararire biyamono nyasaye tigagendere kobarenda na kobasenia chinga kichons omochioyo tigango nande bono nkwane buna umunyakerogo bwesukuru ya metembe umwana otimanya metembe agosoma bono na kirende mu kwana igoro yo mwana wesukuru nde chairman ye board tigango ngaye vice chair na mororaga ngayore inchwanga ebintombire byanka togone togokwana nande twabikora bwangu inchwa mbiyamono ekero nkarare na robiaria oyo nere ntigete makomoke unyakonere skuru buna vice chair ase engane yo umwana mfomtiri mwate barenge efisi ya fomtiri ero nkorengere ya elire ase besere ya ruru bono ya elire igo form 4 yons tuakanire bune board into manyana kitoko gamba igo mwaka buya biamono igo ebintombere bya nyumba ganka nande buna ese skuru kinde chairman ebintombiro roto kunyara okora bidimo yo byakora umusiwe kabiro yo no mokastore igamangana yo mwana yo mojo collect certificate ya yakara akore form 4 biamono tigango asabono nde taba minto barko Nairobi tigango baba kwanye biamono abisa badere ntambe kini ubona bwobuya bugotwara amasikani gocha saba indo biamono abogo tebirieta nando oruabera tato abantu baminto no turasama be mbiyamole njengoro kunya memba oyo tumbo nkaire bugirango nyamira bono murefu na muwakiri n'abasani bane kiro mtu manyende kiviyake amanya nebusira kiro yo mungu ngatura alenge ubone kare ngoja kumenya abamu abo nikere nakirika ndaide kumenya n'abamu mumuro monene ubwate minio classmate kiane
gekanyomo ono ngoje kumuthina ki ya naende tondu ko yabona e mwana rinde ntukwana mange abana bairi abakongu mongina nabo tukumutigera gintu kenyerere iganyo 20 rinde bari tugwaka umupira no mugakiri twatebire ne ntwairo mongina arolena kiako nako abanero ngori pia mono musani one naragane atigea atebe na kiako rukutimu manyeti na onde torama be na basugeri mwensi mubairire na inchende monkoro kubisonga se togere mange saba otwacha igerenda magombo twanenta magomba ito kuruerende se chiama te chaito mugako yote ni naiga osemo mura kenombati no musani eto monene murefu no ara ario mwari munene no ara twacha ko arenda magombo na itwe to vai pore mana na makongu maira no mondo tuaroche about chiwikinye ikabono just before Christmas igo naboto igweto boro kabisa lakini rende gotokorengere na mangane bukumna goteba ande mwai kumna muna pasat kwa naiga itukonire rigo chagoika uboro bonsi bogo chakoruo manonsi aya mabe ensago chakoruo ande toche to umere na ene na bari bonsi ba tutigire igo baragugo bachire ko korosie meng'ani aria na intuto gocha gote koetarende ndo basa kogochwa igo ndo basa gweiti mono na inturende tigato togenda gosaba na ende tomanye muna kero muntu enkoro yae goikonya sibie erindo betayari ese sabari ye gocha goche mutwe senge che sabari ye ngoche mbia mono sana pasta mbia mono director ya Kiss FM na no mwana bwenke ya anga nyakorande nchinaye wakwebichana abamino babone murode bamanya na kwarenga edeke mugata ya professor mbia mono kingo chuokorera bono tigango nandendete eriboti kurua mama ruguru nare ruguru umuchyo bombati mama rentire amagomba yara manene mono sana ikiagera n'abantu abamokegima asomuchyo bombati kurueri boti ya mama pole sana amagoro abena nkomokerare lakini nare amo naintwe ase mepangeye nande ngo chuokorera bono tigango buyabua sokoro mbati onye nero rengo mochama ni mutanga ni skuru metembe ase secondary tata moke advocate no manya tabono tata matoko ongao Zakaria nero beto mwalimu mutangani bwesukuru e secondary metembe Nyasai tiganga to senie enga yonsi mbuya mono timanyeti mo director nga yaenda you can make a statement in behalf abantu mbona bakwanira mbia mole etobwa tinda mwamu kwani yasembe asante maleta nkoro kusheli kadot kadimpo omwana chidimpo ngokora ne radio Kiss FM on behalf ya director ito nkobarenge gaiga yonsokoro yayo raire kurenda singenchi bitango bitali gutangika na kiatanyara ko bakagwikirana on behalf ya director Mr. Bernard Isaac Otema na head of radio MC Masai, assistant head of radio Nereme Kenya Bugobara, head of radio Purity na boy head of news Purity na boy gona bara libonsi pinka yo mogusitu atapringa pole sana pole mongna zipi and my sisters there tene sabaremi my brother Steve Yesai Nara Monainwe pastor mbia mana singing nchengire kwaru amana gwata bangalero gwika bantu barina masisi nigaiga turo kurandi kwao gwakunira bangi umwana uri mari onyore school fees ngosomara kule school and ne certificate katika tunyo kumosabirani tusabirane family nsi yonsi ipi iyo mogaka mairuro yunyalira ko bagakorara mbia bono abaminto mbale balenge ga Brian say hi kwani abantu tenene igoro baralimba liko bwa yeah abagusina bakwandire mbia mule ngotegera muri Kiss FM egene chenguru kwa Magnite ngokoro murori okuru kworo gendo rukwege na litu kuri Jumapili
na kila rituko saa 1 mpaka saa 6 muroberio kuruguritereka kotegera muri lero ngakinko bateye gerongo ikaria se radio amaiga wayugendera kotegera Kisi FM botambe umwana mwenyene Kisi FM no arweta gose igo no mubonete kotegera asaba seni noyo oragerete nkuru eskimu akuru kunimrod mongare gose brother M nyasaba seni mokwenda mwende vya barusili bigochanjira asante akia sama sikani ya manene ancha turangirie familia babe introduce tokoro saba tujake procession go chimate koro mate mbaro sa toko topua ni mate ngambana kura kuru muka kararite njaya ndo mirili mate no bokongo bokoba sama sikani ya manene family ni njugocha familia yo muka Mairura. We are going to deal with only the nuclear family. Yes, abana mobere kuruwaria ase kamerera babwate buya barandi bali baminto balengana bali simwensi mocharende ekera tukuganirie family ya maya na goteba ngo monguru abalende botambe kuna kukugani gwaitu bono mai bono te elder sister enda mana na rap break banda nere guchiaria. Okay. One, I don't know whether we'll do it in absentia, but trende ya betere iribo. One Steve ya tigere nganayo mugaka Mairura tigere libageri. One of the tenko kondeli for introduction ye familia ondara twale statement that the comic you can give that opportunity even abacho kuraba gosenonde elinde mugukora we can do a prayer pastor Michael totebine bonero manyana nganga itokwanda kuchi karibu sana Steve abasani batata tigangire libageri mbakwani bwairira buya tigangire nande libageri mbate imbuya mono mwachira sobonge mwa okay tigangire libageri mbate imbuya mono asogocha kwaino mwakorire nyangi omugaka yabeire ngia asemoko genda mugende buya abana bo abana bomugaka Mairura oyo tole nero mokogoti okombwatia akoro kulecho kemuma oyo tole nere geiga no mocho koro akoro kwa apina osiemo oyo iga akoro ku Arnold Ombati intensive my elder sister ochireka njero mwana naroro roigubobe akoro kwa Elizabeth nando yo monarore otayo gaiga tikabono ngire libageri personally ngira neri bamuraba mu abatata ango Ken ango Moyo ango Thomas the larger Ombati family for what you have done mpaka situeikeire omugaka achire gotimoka kuru 2001 mpaka bono ntoko moyira ni Nyasaye mbuya mono aya pastor that's what no mongi na mama spora ke mto momo manyete Nyasaye basiseni tima cho mongi na no ngati ngano likali kiasi kitangani tigangire ne Nyasaye ngambi ya mono ekiagera aretire omugisangi one Mairura obwaro oboiga kurwaru arete kuikabuna achire gotimukaiga Mairura oyetele a lot of challenges but Nyasaye obeire okobako kwaye gwokororokana abairi n'abasani abo bakire kusanga bakonwo bonenste gosoko kole nyangi ya Mairura seli tukuli alero na abaira n'ingambi yamono asengenji yogocha kwaino ekiagera bibiri na bego tebanga lituko lyomoelio bwomonto ni gwalire ligi yakobwa lituko lyokoiborwa so lyabeire ligiya
na keri nyasaga neti gekorekana ase rituko eri giakorekire na mbene ing'iranerie family yombati ng'a mbuya mono naende mbuya mono ase mogotacha obonyansi bwagore gokene nyasaye abasene chifamily chiaino because what you have done to our family na mang'ana yogokumia mwabere mogosira mairura ase obogima bwaye bwonsi paka buna mairura atimokire iga igo nabo nkobweranene ng'a mbuya mono ase eng'encho yogotwara omoyo oyo omuya mbuya mono abaire ekero murairane mogenda n'omorembe o nyasaye motosaberani ekiagera nabeire ngoetera a lot of challenges bono nabo nare goteba ng'a mairura rero kaatire gaki omogokoroka ase family ya mairura mbuya mono ng'ane ye bamina bono tiga twira ndikonde rigochia ase manyana rogongoro mu pastor Joseph Ondiek na mbuya mono asogonsika gwanjika gocha wankorera mang'ana manene nyasaye goseni sana mbuya mono sana omorandi oyo igato gotebe gesongo ng'a is a living testimony of a miracle ase nyasaye amuruseti natambe naende nare komanya ng'a ka nyasaye namobo moya akotenora ndiga naki mwancherete ekiagera gwetera asare inegenete ng'a nyasaye nawe akorusia akong'wa haleluya kosobono pastor nyendikwerenge nyendikwengo omukatoliki anga ntwakoete gwoko kwa barwaire ikiagera na igete point tokoranga bomoyo mbokora tigentoki mboiyo lakini mboro bunare kiavya ase eng'encho obuya bwa tata bono nkogenda tore ase enyomba eria ase gochikobeka oyo ominto mairura ase eng'encho yobwanchani obonge ase arigare yake nabo nare kobasaba ng'aki tokogenda aria tororibaga riabe nende family noria orabe gagokora agaria nekero togotumboka nekero togotumboka kera twakorwo gosaba mbogochaka kobakwanya mpakaganiria yani twabachiga kichinyoro twabakoba ekiagera maata aria mairura tagoturumbokigwa onyemba kore tigentoki onyemba iyo imaeta bairi mwarwara bandu mutaraumera na kindly togokorekera togochaka iga tobachinga kichinyororo togokora rio namugonya gokwana so tarakorwo gosaba kwa moerio mbande bungombire gata ogenda nyombe biting ne karonyo mungina gwatuguta mwaka nacha ko morembe gosonyo mwaka gwatuguta ng'a yogwetera igo nokyo ikoruga iga ikara tokonyora statement yo mwari korwa se lecho egera takorwa gosaba kwa mwari karibu kuba kwani mbuya mona sogo chagotoreme. Let me take this opportunity to welcome my friends who did come to see my dad off. Welcome so much and thank you for what you've done to me. Mbarikiwe mkirudi. Asante. Even my sister's friends did come. And Steve's. Mbarikiwe. Asante. Bono nabo tokoimoka tokoro gosaba kwa mwario na nderende kitogo turumboka efamily mumanye moganeri mataria musipaki nyuma kwa sababu hatuwezi fanya huduma yoyote bila nyinyi kindly mutosirana bwangu sali echingaki mugani manene mbuya mone kiagera kwaroche ng'anere buya ukabwata lire kera abantu bakumetinga kigo chakoba nabo watagete ng'ane riri werekero yomo kero kuna kukurandiwa mairura turandiri kwa mwailio bono chinga gichekire ekero toko muturumbo go gyase nyombe eria nechi chinga gichya magombo gotwara gosaba ng'omo nene ho mwancho ya bana baya bachikorwa ne family twensi ya mabasani okwege na goetantie nyombe ria sitoko mobeka elio ng'ana nyene kere bakomorora toko muturumbo kya bamanyanga oswe nyombe eri okoboki wankorororo biamona abaminto abategererete those who are listening from USA. They have done a good job by supporting us. We pray, dear loving Father, that wherever they are, you may bless their daily sweating, so that through this sweating they may be able to support us here at home. We pray that wherever they are, let us share together this sacrifice. In the name of Jesus we pray. Amen. Bona na wato kutumboka ngora
aba family motangane na mate gari kindly ekiarare yake etware ko basaba abange totigare tokonya gukwana ari para tokonya gukwana gaiga Kweli yenseye indigo sara ere airira baminto abanene nabake etere chitirisa ne chinyumba chobonene tigira babura katinta kanane mechebosa ama kweli yenseye indigo sara ere airira baminto abanene nabake etere chitirisa ne chinyumba chobonene tigira babura katinta kanane mechebosa nakota nakorera sengencho ya makweli tosare omonene arene abaminto Natole abegema ege turerige kobuga makweli nasiri weto umerani na waminto Nakota nakorera sengencho ya makweli tosale omonene areme abaminto Natole abegema ege turerige kobuga makweli nasiri weto umerani na waminto Ingaitore bise titorora makweli Nebasokano para Nanyaigoro yembero Alanga mirenseye Nabale abataka Wangaini na machara Wamira nale asoboina Ingaitore bise titorora makweli Nebasokano para Nanyaigoro yembero Alanga mirenseye Nabale abataka Wangaini na machara Wamira nale asoboina Nakota nakorera sengencho ya makweli Tosare omonene areme abaminto Natole abegema ege turerige kobuga makweli nasiri weto umerani na waminto Nakota nakorera sengencho ya makweli tosale omonene areme abaminto Natole abegema ege turerige kobuga makweli nasiri weto umerani na waminto Minto morenseye Incho asomonene Eviera asenseye Nigotoraba eti Rosio wa mate wao No monene otarakwa Ekero ayorakwe Orare ime ase yeso Minto morenseye Incho asomonene Eviera
Omera senseye Nigotoraba eti Rosio bamate wao No monene utarakwa Ekero ayora kwe orare ime ase yeso Nakuta na kolera Sengencho ya makweli Tosale omonene Areme awaminto Natole abegenwa ege turerige kobuga Makweli nasiri weto umerani na waminto Nakuta na kolera Sengencho ya makweli Tosale omonene Areme awaminto Natole abegenwa ege turerige kobuga Makweli nasiri weto umerani na waminto Kweli yenseye indigo sara ere airi raba minto abanene nabake etere chitirisa ne chinyomba chobonene tigira baboraka tinta kanane mechebosa ama kweli yenseye indigo sara ere Airi raba minto Abanene nabake Eteire chitirisa Ne chinyomba chobonene Tigira baboraka Tinta kanane mechebosa Nakuta na kolera Sengencho ya makweli Tosale omonene Areme awaminto Natole abegenwa ege turerige kobuga Makweli nasiri weto umerani na waminto Nakuta na kolera Sengencho ya makweli Tosale omonene Areme awaminto Natole abegenwa ege turerige kobuga Makweli nasiri weto umerani na waminto Ingaitore bise Titorora makweli Nebasokano para Nanyaigoro yembeo Abanga mibenseye Nabale abataka Bangaini na machara Bamira naya asoboina Ingaitore bise Titorora makweli Nebasokano para Nanyaigoro yembeo Abanga mibenseye Nabale abataka Bangaini na machara Bamira naya asoboina Nakuta na kolera Sengencho ya makweli Tosale omonene Areme awaminto Natole abegenwa ege turerige kobuga Makweli nasiri weto umerani na waminto Nakuta na kolera Sengencho ya makweli Tosale omonene Areme awaminto Natole abegenwa ege turerige kobuga Makweli nasiri weto umerani na waminto
enseye nigotoraba eti rosio bamate bwao no monene utarakwa ekero ayora kwe orare ime ase yeso aminto morenseye nichora somonene ekera senseye nigotoraba eti rosio bamate bwao no monene utarakwa ekero ayora kwe orare ime ase yeso nakuta nakorera sengencho ya makweli tosabe omonene areme abaminto natobe abegenwa egeturerige kobuga makweli nasiriwe to umerani n'abaminto nakuta nakorera sengencho ya makweli tosabe omonene areme abaminto natobe abegenwa egeturerige kobuga makweli nasiriwe to umerani n'abaminto makweli enseye indigo sara ere airira baminto abanene nabake etere chitirisa nechinyumba chobonene tigira baboraka tintakanane nechebosa amakweli enseye indigo sara ere airira baminto abanene nabake etere chitirisa nechinyumba chobonene tigira baboraka tintakanane nechebosa nakuta nakorera sengencho ya makweli tosabe omonene areme abaminto natobe abegenwa egeturerige kobuga makweli nasiriwe to umerani n'abaminto nakuta nakorera sengencho ya makweli tosabe omonene areme abaminto natobe abegenwa egeturerige kobuga makweli nasiriwe to umerani n'abaminto ingaitore bise titorora makweli nebasokano para nanyaigoro yembero abana mibenseye nabale abataka bangaini na machara bamera nale asoboina ingaitore bise titorora makweli nebasokano para nanyaigoro yembero abana mibenseye nabale abataka bangaini na machara bamera nale asoboina nakuta nakorera sengencho ya makweli tosabe omonene areme abaminto natobe abegenwa egeturerige kobuga makweli nasiriwe to umerani n'abaminto
morenseye Nicho asomonene Eviera senseye Nigotoraba eti Rosyo wa mate wao No monene otarakwa Ekero ayora kwe orare ime ase yeso Aminto morenseye Nicho asomonene Eviera senseye Nigotoraba eti Rosyo wa mate wao No monene otarakwa Ekero ayora kwe orare ime ase yeso Nakuta na kolera Sengencho ya makweli Tosabe omonene Areme awa minto Natobe abegenwa Ege turerige kobuga Makweli nasiri weto Umerani na waminto Nakuta na kolera Sengencho ya makweli Tosabe omonene Areme awa minto Natobe abegenwa Ege turerige kobuga Makweli nasiri weto Umerani na waminto Kweli yenseye indigo sara ere airira baminto abanene nabake etere chitirisa ne chinyumba chobonene tigira baboraka tinta kanane mechebosa ama kweli yenseye indigo sara ere Airira baminto Abanene nabake Eteire chitirisa Ne chinyumba chobonene Tigira baboraka Tinta kanane mechebosa Nakuta na kolera Sengencho ya makweli Tosabe omonene Areme awa minto Natobe abegenwa Ege turerige kobuga Makweli nasiri weto Umerani na waminto Nakuta na kolera Sengencho ya makweli Tosabe omonene Areme awa minto Natobe abegenwa Ege turerige kobuga Makweli nasiri weto Umerani na waminto Ingaitore bise Titorora makweli Mebasokano para Nanye igoro yembeo Abanga mibenseye Nabale abataka Bangaini na machara Bamera nale asoboina Ingaitore bise Titorora makweli Mebasokano para Nanye igoro yembeo Abanga mibenseye Nabale abataka Bangaini na machara Bamera nale asoboina Nakuta na kolera Sengencho ya makweli Tosabe omonene Areme awa minto Natobe abegenwa Ege turerige kobuga
makweli na siri weto umerani na waminto tutana korera sengenjo ya makweli tosabe omonene areme awaminto natole abegenwa egeturerige kobuga makweli na siri weto umerani na waminto Minto morenseye, injo asomonene, eviera senseye, nigotoraba eti, rosio wa mate wao, no monene otarakwa, ekero ayorakwe orare ime ase yeso. Minto morenseye, injo asomonene, eviera senseye, nigotoraba eti, rosio wa mate wao, no monene otarakwa, ekero ayorakwe orare ime ase yeso. Nakutana korera sengenjo ya makweli, tosabe omonene, areme awaminto, natole abegenwa egeturerige kobuga makweli na siri weto umerani na waminto nakutana korera sengenjo ya makweli tosabe omonene areme awaminto natole abegenwa egeturerige kobuga makweli na siri weto umerani na waminto makweli yenseye indigo sara ere airira baminto abanene nabake etere chitirisa nechinyumba chobonene tigira baboraka tintakanane mechebosa amakweli yenseye indigo sara ere airira baminto abanene nabake etere chitirisa nechinyumba chobonene tigira baboraka tintakanane mechebosa nakutana korera sengenjo ya makweli tosabe omonene areme awaminto natole abegenwa egeturerige kobuga makweli na siri weto umerani na waminto nakutana korera sengenjo ya makweli tosabe omonene areme awaminto natole abegenwa egeturerige kobuga makweli na siri weto umerani na waminto Ingaitore bise titorora makweli Sokano para na nyaigoro ye
machara bamera naya soboina ingaitore bise titorora makweli mebasokano para nanya igoro yembeo abanga mbirenseye nabaya abataka bangaini na machara bamera naya soboina nakuta nakorera sengenjo ya makweli tosabe omonene arene abaminto natole abegenwa egeturerige kobuga makweli nasiriwe to umerani n'abaminto nakuta nakorera sengenjo ya makweli tosabe omonene arene abaminto natole abegenwa egeturerige kobuga makweli nasiriwe to umerani n'abaminto Minto morenseye Nicho asomonene Eviera senseye Nigotoraba eti Rosyoba matewao No monene otarakwa Ekero ayorakwe Orare ime ase yeso Minto morenseye Nicho asomonene Eviera senseye Nigotoraba eti Rosyoba matewao No monene otarakwa Ekero ayorakwe Orare ime ase yeso Nakuta nakorera sengenjo ya makweli Tosabe omonene Arene abaminto natole abegenwa egeturerige kobuga makweli nasiriwe to umerani n'abaminto nakuta nakorera sengenjo ya makweli tosabe omonene arene abaminto natole abegenwa egeturerige kobuga makweli nasiriwe to umerani n'abaminto makweli yenseye indigo sara ere airira baminto abanene n'abake etere chitirisa nechinyumba chobonene tigira baboraka tintakanane nechebosa amakweli yenseye indigo sara ere airira baminto abanene n'abake etere chitirisa nechinyumba chobonene tigira baboraka tintakanane nechebosa nakuta nakorera sengenjo ya makweli tosabe omonene
Basani baitu nigeria basioka intana baeti ba mitenseye taliseito titebe ira yense yesa toroseire intana banyamwado bogima butakwera ese amenya Ni
Tuguta,
Are you
Yes,
Mukia no na joru sama tija ngai mukiwo. Aba kuo Yesu akorangeria obeange. Wote bara se vive eselina yesekwe. Irero ya omosabe ange. Wange ngagimete emitando yechiza. Amana se Yesu obeange. Tunashukuru hili jana wetu sana ikiara wakorere mirimo yo kwerwa ne mirimo omonto atari kobetererwa na munoje bakorera niga bia to wakangambia mana se mirimo ga bakorire one yenere sawari yo moerio yo moga kamairura gotware gosabanga nyasa koro gwanja kwa ya to ore mubwa bene onase bari bakobere nkeyi ikiagera ko bagocoka siko goikabanya nande bainyuri no mongina na bana bana batukuru lakini omone na bae okwege na wetanti embere yiga nyombe yiga bamanyenga usigwe nyombe yiga okoboku bwankorororo ono de korogo saba kwa bene to korogo saba kwa bene family members mosa nyomba korogo saba to baganiria maya obogima bagenderere tigango tusabe mono nembia mono igaiga no muga kamairura ya liliwe mwenje oyo tigeire na bana bae na bachukuru na basane na baide twaene kiringe kene mairurere buna rwetu gwatetinga gotwarute samaroba wekatwira na samaroba ototanganeire korandia kwarandiwe korwoyo mintara arete mairura chinkwano chia kwanirwe amariga iteirwe chisara chia sabirwe gotwara gosabanga byose bigitoko genda bitigara bikorente bisibya bya bena senke yega wetera sedari ya Kristo oromo borio ito amen pia mara mamula Naingia kwa nyumba, family members tutakuwa kwa mwendo kushika pesa. Kiongozi ndio Morali.